Ich stand am Rande Friedhofs so zu, wir Blumen auf einen leeren Sarg legt, worin der Regen sein Folschen tronnen abwasch. Es ist ein seltsames Gefühl, der eigenen Beerdigung bezogen, aber noch seltsamer ist es zu wissen, dass der Mann, der am Deich weint, Deich eigentlich erst lebendig begraben hat. Clara let seit 5 Jahren als Schatten. In einer kleinen südlichen Hut am Rand einer fremden Stadt hat Nomen. Ihr Gesticht ihr Stimme abgelegt. Mann Richard, ein charismatischer manipulativer Architekt, hat verschwinden inszeniert de Welt erzählt. Se bei einem Siegelanfall ums Leben gekommen, Vermögen zu Beensprachen. Clara, gebrochen durch ja psychische Kult Drohungen, schwieg aus pure Angst. Doch hut steht Richard wegen Betrugs vor Gericht, ein reines Finanzdelikt, denkt und nicht, dass sein eigentliches Opfer nicht auf dem Grund des liegt, sondern sich die Verbindet, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das Geräusch von leichtem Regen, der auf trocken Blätter fällt. Ein ferner Windstoß, der durch Kehl erst wet. Es ist ein seltsames Gefühl, den eigenen Namen in Stein gemeißelt zu sehen. Man stellt es sich anders vor. Lauter. Endgültiger. Aber wenn man da steht, im Schutz der Dämmerung, worin der Nebel über den Rossen kriecht, ist es einfach nur still. Ich stand am Rand des Friedhofs, halb verborgen hinter einer alten Eib. Mein schweren Durchnast vom Tornissen gra. Die Kult krok mir langsam die Beine hoch. Aber ich spürt sei kaum. Mein Blick war fixiert auf den Block aus grauem Granit, den a wenig Meter entfernt stand. War new. War poliert. Glanzt im schwarzen Morgenlicht wie ein dunkler Spiegel. Clara S. Juliet Frau. Die Buchstaben waren tief eingraviert. Goldene Farbe. Ein Serifenschrift. Elegant Tour. Richard hat immer Wert auf Ästhetik gelegt. Selbst im Tod oder dem, was verhielt, must alles seinem Design entsprechen. Ich atme tief ein. Die Luft schmeckt noch feuchter oder verweckten Chrysanthemen. Ich war hier. Mein Herz schlag. Mein Atem bildet klein weiß Wolken in der kalten Luft. Doch sagt der Stein, dass ich hier indeed. Es gibt Lügen, die man spricht. Es gibt Lügen, die man in Stein meißelt. Hut morgen war ich gekommen, mir die Lügen süssen, die mein Leben ausgelöscht hat. Lang Pause. Das Kroxen einer Krahi durchbricht die still. Ich hat Michigan 5 Jahr lang versteckt. 5 Jahr in einer Stadt, deren Namen ich früher nicht einmal auf der Landkarte gefunden hat. Ich hat gelernt, leise zu gehen. Ich hat gelernt, den Boden anzüssen, wenn mir jemand entgegen kam. Ich hat gelernt, unsichtbar zu sein. Aber Unsichtbarkeit hat einen Preis. Man vergisst irgendwann, wie die eigene Stimme klingt. Die Schalb must ich herkommen. Ich must sehen, wo Clara geblieben war. Ich trat einen Schritt aus dem Schatten der Eibherwehr. Nur einen kleinen Schritt. Der Friedhof war leer. Es war noch zu früh für die Trauernden, zu früh für die Gärtner. Nur die Toten waren wach. Veriten kein Geheimnis. Ich ging langsam auf das Grab zu. Mein Hand zittert leicht, als ich der Tasche meines Mantels zog. Ein billiger Mantel, second hand, rauen den Bunchen. Nicht der Kaschmir, den Richard mir früher gekauft hat, am Michigan wie ein Puppy zu kleiden. Ich erregt den Stein. Ich legt mein Handfleisch auf die Kult, glatt Oberfleisch. Es fühlt sich wie is. Ich fuhr die Buchstaben noch. Geliebte. Das war der grausamste Teil der Witzes. Liebe. In unserem Haus war Liebe kein Gefühl gewesen. Es war ein Warung. Ich war immer in meines Gusen. Du hast dir wirklich Mühe gegeben, flüstert ich. Mein Stimme klang krotzig, unjunt in der Still. Mama. Goldene Schrift. Der best Platz unter der Linde. Hat mir im Leben keinen Raum zum Atmen gelassen. Aber hier, unter der Erde,
hatte mir ihren Penthouse gekauft. Gerosch von Kies, de unter Otterriefen nörscht. Ein Motorword abgestelt. Still Kurt Zurich, aber sie ist jetzt gespent. Dan Hortich es. Das Gerosch, das ich selbst im Schlaf erkennen word. Das sanft schließen einer schweren Autotour. Ich suchte zusammen. Der alte Reflex. Die Angst, die wie ein elektrischer Schlag durch mein Rückgrat schoss. Ist hier. Ich wich Zurich. Schnell, aber lautlos, so wie ich es gut hat. Zurich in den Schatten der Eib. Ich druckt Michigan gegen die Rau Rind, mot Michigan klein, verschmals mit dem Grau de Morgens. Ich sah in kommen. Ging den Kiesweg entlang. Aufrecht. Stolz. Sein schwarzer Mantel weht like im Wind. Nicht aus wie ein Gebrechiner Witwer. Aus wie ein Mann, dem die Welt gehört. Aber war nicht alien. An seinem Arm hing ein Frau. Junge alsig. Blond. Sie trug einen beigen Trenchcoat hielt einen riesigen Strauß weißer Lilien. Lilien. Ich hast Lilien. Gerich war mir immer zu sus, zu aufdringlich gewesen. Richard was das. Oder vielleicht hatte es auch vergessen. Details über Michigan waren für ihn nie wichtig gewesen, solange ich funktioniert. Sie blieben vor dem Grab stehen. Vor meinem Grab. Ich beobachtet sie durch die Zweig. Ich war wie ein Geist, der seiner eigenen Beerdigung bewand. Richard lost sich sanft von der Frau. Trat in den Stein heran. Nahm ein Haltung ein, die ich kannte. Kopf leicht gesenkt, Schultern hängend. Die Pose der Trauer. Perfekt einstudiert für jeden, der zufällig süßen konnte. Es ist immer noch schwer für dich, nicht wahr? Hört ich die Frau sagen. Ihr Stimme war weich, voller Mitgefühl. Sie wusste nichts. Sie war nur das nächst Publikum für sein Show. Richard nickt. Zog ein Taskentuch aus der Innentasche. Tupft sich die Augen ab. Tupft trocken Augen ab. In diesem Moment, als ich sah, wie das Weißleinentuch sein Gesicht berührt, passiert etwas mit mir. 5 Jahre lang war mein vorherrschendes Gefühl Angst gewesen. Angst, entdeckt zu werden. Angst, dass Michigan finden wird. Angst vor seiner Stimme, seiner Hand, seiner Macht. Ich hat Michigan klein gemacht. Ich war zu Staub zerfallen, damit Michigan nicht zertreten konnte. Aber jetzt, hier im nassen Gras, während ich sah, wie mein Andenken benutzt, ein neue Frau zu beeindrucken. De verandert sich die Angst. Sie verschwand nicht. Aber sie wird kalt. Sie wird hart. Wie Stahl, der abgeschreckt wird. Legt die Hand auf den Stein. Genau dort, wo mein Hand vor wenigen Minuten gelegen hat. Sie fällt mir jeden Tag, sagt Sein Stimme brach genau an der richtigen Stelle. Ein Meisterwerk der Schauspielkunst. Log nicht nur über meinen Tod. Stahl mir auch mein Leben danach. Benutzt meinen Namen, sich als den leidenden Helden darzustellen. Den tragischen Witwer, der trotz des Schicksalsschlags weitermacht. Ich sah auf mein Hand. Sie waren rau vom Putzen. Die Fingernagel waren kurz geschnitten. Sie waren nicht mehr die Hand der Frau, die geheiratet hat. Sie waren starker. Richard nahm die Lilien von der Frau entgegen. Legt sie Praxis in die mit vor den Stein. Symmetrisch. Ordentlich. Dann richtet sich auf. Atmet tief ein, als würde die Laster Welt auf seinen Schultern tragen. Dreht sich zu der Frau nahm ihr Hand die lächelt sie tapferen. Komm, sagt wir sollten gehen. Clara hat nicht gewollt, dass wir uns im Regen erkelten. Clara hat gewollt, dass du in der Holly schmorst, dacht ich. Das Geräusch von Schritten, die sich entfernen. Kies knirscht. Der Wind nimmt leicht zu die las die Blätter rascheln. Ich war tiet, bis das Auto weggefahren war.
Bis die Rücklichter im Nebel verschwunden, wären die still zurückt. Dan trat ich wieder hervor. Ich ging zu dem Grab Zurich. Ich sah auf die weißen Lilien. Sie sahen Michelos aus Tour. Kalt. Ich bucked Michigan, ich nahm den Strauß. Die Stiel waren feucht. Ich holt schluddert die Blumen so weit ich konnte in das Gebüsch. Die weißen Blüten verschwunden im dunklen Grün. Das Grab war jetzt leer. Nur der Stein die Erde. So wie es sein sollt. Ich stand vor dem Granitblock die Starut auf meinen Namen. Dacht, ich sei hier begraben. Dacht, hat das letzte Kapitel geschrieben. Dacht, Clara S. Sei gesticht. Ich zog meinen Mantel enger am Michigan der Regenword starker, wusch die Spuren meiner Tronnen weg, die ich iniguent hat. Ich spürt meinen Herzschlag. Poach, poach, poach. Ein Rhythmus, der nicht aufhören wollt. Du hast einen Fehler gemacht, Richard, flüstert ich in den Wind. Du hast vergessen, den Puls zu fühlen, bevor du den Sag geschlossen hast. Ich dreht Michigan Ich ging nicht Zurich in den Schatten. Ich ging auf den Weg. Den Hauptweg. Ich hat heute Morgen als Geist den Friedhof betreten. Aber ich verließ in als Frau mit einem Plan. Hat der Welt erzählt, ich sei tot. Es Wort seit, dass ich der Welt seit, wie lebendig ich wirklich war. Das Bild wird langsam schwarz, worin das Geräusch von Fessen Schritten auf Kies lauter Word. Ne Hoffnung von rissigen Handen, die einen grauen Lappen in einen Plastikeimer tauchen. Das Wasser ist trub. Das Geräusch der Ausringens ist laut die Nas in des still eins leeren Burrows. Man gewohnt sich daran, seinen eigenen Namen nicht mehr zu hören. Am Anfang ist es wie ein Phantomschmerz. Man wartet darauf, dass jemand Clara ruft. Sucht zusammen, wenn man es agendwo auf der Straße hört, nur am festzustellen, dass ein Mutter Kind meint oder ein Frau ihren Hund. Aber noch 5 Jahren verblasst der Name. Wird wie ein altes Kleidungsstück, das man ganz hinten im Schrank vergessen hat. Man weiß, dass es ist, aber es passt nicht mehr. Hier bin ich nicht Clara. Hier bin ich Maria. Maria, die Putzfrau. Maria, die Bar besollt wird. Maria, die kein Frogen stellt de man kein Frogen stellt. Ich wischt über den Schreibtisch aus Mahagoni. Erinnert Michigan an den Schreibtisch in Richards Arbeitszimmer. Das'll be Tour Holes. Das'll be Jerick noch Mobilpoliter Wichtigkeit. Früher saß ich in solchen Tischchen unterschrieb Vertrag für Wohltätigkeitsscholars. Hut wische ich den Storb von den Leben anderer Lut weg, damit sie glanzen können. Es war spat. Die Burrows waren leer. Na das some Mende Luftstoffen begleitet Michigan ich mochte die Nacht. In der Nacht sind alle Menschen gleich, weil alle schläfen. In der Nacht muss man niemandem in die Augen sehen lügen, wer man ist. Szenenwechsel. Ein klein, karg ein Zimmerwohnung. A blatten Tapet, tropfender Wasserhahn. Clara sitzt auf der Bettkant Zolt zirknet Geldschein. Ich wohnt am Rand der Stadt, dort, wo die Strassenleiten seltener stehen die Busse seltener fahren. Min Wohnung war Schukarten. Ein Bett, Tisch, Stall. Kein Fernseher. Kein Internet. Nichts, was ein digital Spur hinterlassen konnte. Ich leg die Skein auf die dungraue Wolldecke. 120 Euro. Der Lohn für 3 Nackte Schrubben Bucken. Es war genug für Miet Essen. Mehr braucht ich nicht. Richard hat mir beigebracht, dass Besitz ein Fall ist. Je mehr man hat, desto mehr kann einem wegnehmen. Also hat ich nichts. In diesem nix war ich seltsam sicher. Ich ging zum kleinen Waschbecken in der Ecke. Ein Spiegel hing darüber, blind fleckig warm Alter. Ich vermied es meistens, hinien Susan. Nicht aus Eitelkeit. Sondern weil die Frau im Spiegel Michigan immer noch verwirrt.
Ihr Haar waren grau und stronig, nicht mehr das glanzend kastanienbraun von früher. Ihr Oat war faul, gezeichnet von schlechtem Essen und wenig Sonn. Aber ihr Augen waren wach. Früher in der Villa am See, waren mein Augen immer rot gusen warm Wienen oder gläsig von den Beruhigungsmitteln, die Richard mir so versorglich empfohlen hat. Jetzt waren es klar. Klar und kalt wie das Wasser in dem Eimer. Das Geräusch von tropfendem Wasser wird lauter. Tropf, Tropf. Es verwandelt sich langsam in das Klatschen von Wellen gegen einen Butzrumpf. Das Wasser. Es kommt immer zurück zum Wasser. Ich schloss die Augen und plötzlich war ich nicht mehr in der feuchten Wohnung. Ich war wieder dort. Auf dem Siegelbutt. Es war ein Nacht im September gewesen. Vor genau 5 Jahren. Der See war schwarz wie Tint. Der Himmel woken verhangen. Kein Mond. Kein Zugen. Ich spürt das Schwanken der Decks unter meinen Füßen. Die Kalt, die durch mein dann abend Garderobe schnitt. Richard stand am Steuer. Trug seinen gelben Mantel, obwohl es nicht regnet. Hat alles vorbereitet. Du hast 2 Möglichkeiten, Clara, hat gesagt. Sein Stimme war ganz ruhig gewesen. Nicht wütend. Richard wurde laut, wenn es ernst wird. Wird leise. Sachlich. Als würden wir darüber diskutieren, welch Farbe die neuen Orange haben sollten. Entweder du gehst über Bord und wir lassen den See entschieden, ob du schwimmen kannst, sagte sah auf das Schwarzwasser. Wir waren weit draußen. Das Wasser war eisig. Ich konnte nicht gut schwimmen, und was das. Oder? Mein Herz hammet so stark, dass ich dacht, es wird mein Rippen sprengen. Oder du gehst weg. Jetzt. Sofort. Net was mitzunehmen. Dreht sich zu mir. Sein Gesicht war im Schatten der Takelage kaum zu erkennen, ne sein Sonn blitzten Kurs auf. Du verschwindest. Clara. Du nimmst nicht dein Auto. Nicht dein Telefon. Nicht dein Karten. Du gehst an Land, und du kommst nie wieder zurück. Für die Welt wirst du tot sein. Ich würd sagen, du bist ausgeratscht. Ein tragischer Unfall. Trat einen Schritt auf Michigan zu. Das Boot näht sich. Wenn ich dich jemals wiedersehe, wenn du jemals versuchst, jemanden zu kontaktieren, dann würde es kein Unfall mehr sein. Dann sorg ich dafür, dass du wirklich auf dem Grund liegst. Ich hat gezittert. Vor kalt. Vor Panik. Ich sah in das Schwarzwasser. Es wie ein offener Mund, bereit, Michigan zu verschlucken. Dann sah ich innen. Ich wusste, würde es tun. Hat mein Leben schon seit Jahren systematisch demontiert. Mein Freund vergrollt, mein Selbstbewusstsein zerstört, Michigan isoliert. Der Mord war ne der letzte logische Schritt in seinem Plan, an mein zu kommen. Ich gehör, hat ich geflüstert. Hat genickt. Zufrieden. Es hat ich gerät einem Gesellschaftsabschluss zugestimmt. Fuhr das Boot in ein abgelegen Stell am Ufer, weit weg vom Yachthafen. Warf mir ein Bundel alter Kleider zu, die wohl aus der Altkleidersammlung hat. Sie dossen. Dein Kleid bleibt hier. Als Buways. Ich zog Michigan dort im kalten Wind, waren der Süße. Ich fühlt Michigan nicht nackt. Ich fühlt Michigan bereits tot. Ich stieg ans Ufer. Der Schlamm sog in meinen Füßen. Leb wohl, Clara, hat gesagt. Dann dreht ab. Ich stand am Schlamm und sah zu, wie das weiße Siegel in der Dunkelheit verschwand. Ich war alien. Ich hat keinen Namen mehr. Ich hat kein Leben mehr. Aber ich hat mit. Sennenwechsel. Zurück in der Gegenwart. Clara öffnet ein Dos Sup. Das metallisch Geräusch der Dosenöffners ist laut. Ich aß mein Sup direkt aus dem Topf. 5 Jar. Ich hat überlet. Wie ein Tier, das sich totstellt, bis der Jäger weg ist. Ich hat gelernt,
das Einsamkeit nicht das Schlimmste ist. Das Schlimmste ist die Anwesenheit von jemandem, der dich hasst. Die Einsamkeit hat Michigan hart gemacht. Wie Holes, das im Wind trocknet. Es verliert sein Farb, es wird grau und rissig, aber es wird auch steinhart. Es veritet nicht mehr. Richard dacht, ich sei zerbrechlich. Kannte die Clara, die geschaffen hat. Die ängstliche Frau, die bei jedem lauten Wort zusammensackt. Kannte nicht Maria. Maria, die nachts 3 Burros putzt, onmüd zu werden. Maria, die lernt, wie man Schlosser repariert, weil kein Vermieter kam. Maria, die kein Angst mehr vor der Dunkelheit hat, weil sie ein Teil davon geworden war. Ich felt die Warmsup. Mein Blick fiel auf die Zeitung, die ich aus dem Papierkorb in der Anwaltskanzlei gefischt hat. Ich nahm sie auf dem IT, Feuer im kleinen Ofen zu machen oder nas Schorstupfen. Sie lag auf dem Tisch. Zusammengefolgt. Ich sah nur einen Teil der Schlagzeile. Prozess gegen Architekt A. Weber. Ich hört auf zu kauen. Mein Löffel schwett in der Luft. A. Weber. Richard. Ich schob den Teller beiseite. Ganz langsam. Ich zog die Zeitung zu mir heran. Mein Finger hinterließen grauer Abdruck auf dem Papier. Clara entfaltet die Zeitung. Das Rascheln ist ohrenbetäubend. De war sein Bild. Sah alter aus ein wenig aufgestanzen. Aber immer noch dieser arrogant Zug den Mund. Insolvenzverschleppung und Verdacht auf Versicherungsbetrug. Der Artikel war kurz. Ein lokaler Skandal. Hat sich verkalkuliert. Hat das Geld, mein Geld, genommen und es im Projekt gesteckt, die zu groß für waren. Und jetzt, wo die Wanda wackelten, versucht das Opfer zu spielen. Ich los den Satz in der Mitte der Artikels. Der Angeklagte Richard Weber betuert, dass der tragisch Tod seiner Frau vor 5 Jahren in psychisch und finanziell ruiniert have. Ich have den Boden unter den Füßen verloren, sagt Weber unter Tronnen. Unter Tronnen. Benutzt Michigan immer noch. Selbst 5 Jahr nach meinem Tod war ich sein Schutzschild. Sein Ausrede. Sein Joker. Ich spürt, wie ein Hitze in mir aufstieg. Kein Angst. What? Ein Rein, weiß what? Hat mir alles genommen. Meinen Namen. Mein Freund. Mein Zuhaus. Und jetzt benutzte mein Andenken, seinen eigenen Hals aus der Schlinge zu sehen? Ich stand auf. Der Stuhl kreuzt über den Dielenboden. Ich ging zum Fenster. Draußen war es dunkel, aber ich sah mein Spiegelbild in der Scheibe. Ich sah nicht mehr Maria, die Putzfrau. Ich sah etwas anderes. Ich sah einen Geist, der es leid war, zu spuken. Ich legte die Hand in die Kultscheib. Du hast den Boden noch gar nicht verloren, Richard, flüstert ich. Aber du wirst ihn verlieren. Und diesmal werd ich es sehen, die in der unter den Füßen wegzieht. Ich faltet die Zeitung sorgfältig zusammen. Ich werd sie nicht zum Feuer machen benutzen. Ich steckte sie in mein Manteltasch. Ich ging zur und überprüft das Schloss. Zweimal. Dann legte ich Michigan in mein schmales Bett. Ich wusste, ich werd heut Nacht nicht schlafen. Aber das macht nichts. Schatten schlafen nie. Sie warten nur auf das Licht, sichtbar zu werden. Und morgen werd ich das Licht suchen. Das Bild werd langsam schwarz. Na das Ticken einer billigen Wecker bleibt halber, wie ein Countdown. Das monoton Surren ein Staubsaugers, das langsam ausläuft und verstummt. Danach absolut still in einem großen Raum. Das Klicken eines Lichtschalters ist laut. Reichtum hat einen ganz eigenen Geruch. Riecht nicht nach Geld. Geld ist schmutzig, es geht durch tausend Hand. Wahre Reichtum riecht nach altem Leder, nach Turmpapier und nach einer Klimmenlige, die Luft so sauber filtert, dass sie fast steril wirkt.
Ich kannte diesen Jeruk. War der Soundtrack means früheren Lebens. Aber heute Abend war es nur der Jeruk means Arbeitsplatzes. Ich befand Michigan im Büro de Senior Partners de Kanzlei Meller and Sohn. Es war Kurs noch 22 Uhr. Die Stotte draußen looktet wie ein mehr aus elektrischen Sternen, aber hier drinnen war es dunkel, bis auf die kleine Schreibtischlamp, die ich angelassen hat, zu sehen, where ich wischt. Ich war Maria. Die Frau mit dem Putzwagen. Die Frau, die Kaffeetassen wegräumt, die wichtigen Männer stehen ließen. Ich war unsichtbar. Das war mein größt stark. Den niemand achtet auf den Schatten, den Mully alert. Geräusch von Sprühreiniger auf Glas. Pft, pft. Ein Touch quietscht über ein glatt Oberfläche. Ich poliert den großen Konferentisch. Mahagoni. War so glatt, dass ich mein versehrtes Spiegelbild darin sehen konnte. Ein grauer Gestalt in einem blauen Kittel. Ich arbeitet methodisch. Kreisförmig Bugungen. Nicht nachdenken. Ne putzen. Wenn man nachdenkt, kommt die Erinnerung. Die Erinnerung bringt den Schmerz. Ich arbeitet Michigan Zoom Schreibtisch vor. War ein Chaos aus Akten. Notesblocken leeren Espressetassen. An Walt Roman selten auf. Sie erweten, dass die Welt sich sie hierum ordnet. Ich hab einen Stapel Papieren, derente Storb zu wischen. De lag sie. Ein Zeitung. Die Abendausgabe de lokalen Anzeigers. Sie war achtlos hingeworfen wordens, bereits mit Kaffeeflecken übersat. Jemand hat sein Croissant darauf gegessen. Krummellagen auf den Schlagzeilen. Ich wollte gerade zusammenknallen in den großen blauen Mullsack werfen, der in meinem Wagen hing. Das war mein Job. Mal entsorgen. Aber dann sah ich das Bild. Ein Herzschlag. Lot. Pochend. Das Geräusch von Blut, das in den Ohren rauscht. Es war nur ein kleines Foto, Rex auf der Seite. Schwarz-weiß. Kornig. Aber ich hat dieses Gesicht selbst in wolliger Dunkelheit erkannt. Ich hatte es erkannt, wenn ich blind gewesen war, nur durch die Art, wie sich die Luft in ihrem verandert. Richard. Ich ließ den Putzlappen fallen. Landet mit einem nassen Platsch auf dem Türenteppich. Ich griff nach der Zeitung. Mein Hand waren nass vom Putzwasser die Rocken noch Zitron. Das Papier welt sich unter meinen Fingern. Ich zog die Zeitung unter dem Licht der Schreibtischlamp glatt. Ich starrte innen. Trug einen Anzug, den ich nicht kannte. Sah Mutter als ich in Erinnerung hat. Die Wangen waren etwas eingefallen. Die Haaren den Schläfen lichter. Aber der Blick war Derselby. Dieser Blick sagt, ich have alles unter Kontrolle. Die Schlagzeile lautet, Prozessauftakt im Vollweber, Star-Architekt wegen Millionenbetrugs vorgericht. Ich musste Michigan setzen. Ich ließ Michigan in den schweren Ledersessel des Senior Partners sinken. Das Leder nast protestierend unter meinem Gewicht. Ich gehört hier nicht hin. Aber mein Beine trugen Michigan nicht mehr. Ich begann zu lesen. Still. Nur das Rascheln von Zeitungspapier. Clara atmet schwer, sittend. Richard Weber, einst gefehrter Architekt der neuen Oper, muss sich ab Montag wegen Insolvenzverschleppung, die schwerem Versicherungsbetrug verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Gelder von Boherren auf Privat-Offshore-Konten umgeleitet zu haben. Ich las die Sätze, aber sie ergaben keinen Sinn. Richard war vorsichtig. War brillant darin Spuren zu verwischen. Hat Michigan verschwinden lassen, ohne Spur zu hinterlassen. Wie konnte bei so etwas Banalem wie Buchhaltung erwischt werden? Dann las ich den nächsten Absatz. Plötzlich ward mir kalt. So kalt, als stand ich wieder barfuß im Schlamm im Ufer des Sees. Die Verteidigung plädiert auf milderndem Stand. Webers Anwalt erklärt vor der Presse,
Main mandant ist ein Gebrochener Mann. Seit dem tragischen Unfalltod seiner Frau Clara vor 5 Jahren hat Weber die Kontrolle über sein Leben und seine Finanzen verloren. Handelt nicht aus Gier, sondern aus tiefer psychischer Verzweiflung. Versucht lediglich, das Urbi seiner geliebten Frau zu wahren. Ich los den Satz noch einmal. Noch einmal. Seit dem tragischen Unfalltod seiner Frau Clara, Urbi wahren. Ein Locken in Twitch meiner Keller. War kein fröhliches Geräusch. Klang wie Glas, das zerbricht. Benutzt Michigan immer noch. Hat Michigan gezwungen, mein Leben wegzuwerfen. Hat mir gedroht, Michigan zu töten, wenn ich nicht verschwind. Hat mein Vermögen, mein Haus, meine Identität gestohlen. Jetzt, wo gier geworden war sich versorgt hat. Jetzt sage mein Andenken aus der Tasche wie in schmutziges Taskentouch, sich die Tronnen abzuischen. Versteckt sich hinter meinem Grabstein. Du Bastard, flüstert ich in das leer Büro. Das Wort fühlt sich fremd an auf meiner Zunge. Ich flucht nie. Clara flucht nicht. Aber Clara war tot. Maria hat in den letzten 5 Jahren gelernt, dass Hofflichkeit einen nicht beschützt. Ich sah auf das Datum der Zeitung. Hut. Der Prozess begen naxt wosch. Wird dort stehen, in einem Tourenanzug, den trauernden Witwer spielen. Wird erzählen, wie Sarah Michigan vermisst. Wie mein Verlustin in den Wahnsinn getrieben hat. Die Richter würden ihm glauben. Weil Richard Weber charmant war. Weil überzeugend war. Weil das Opfer nicht war, zu widersprechen. Clara steht abrupt auf. De Cecil dreht sich leicht zur Seat. Ich sah Michigan im Büro die Akten. Die Gesetze. Die Gerechtigkeit. Gebunden in Leder. All das war hier, in diesem Raum. Aber es war nicht für Ludwig Michigan gemacht. Es war für Ludwig Richard. Aber diesmal hat einen Fehler gemacht. Hat vergessen, das Tod manchmal zurückkommen, wenn man sie so laut ruft. Ich faltet die Zeitung zusammen. Ich legte sie nicht zurück auf den Schreibtisch. Ich warf sie nicht in den Müll. Ich faltet sie klein, bis sie ein flax Quadrat war. Ich öffnet mein Kitteltasch und schob sie hinein. Sie druckt gegen mein Haft. Hart. Eckig. Real. Es war Diebstahl. Ich stahl einem Anwalt sein Zeitung. Es war das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich ein Regelbrach. Ich hat immer pünktlich mein Miet gezahlt. Ich war nie rot über die Ampel gegangen. Ich hat versucht, unsichtbar zu bleiben, zu jubeln. Aber jubeln war nicht genug. Nicht mehr. Ich nahm den Putzlappen vom Boden auf. Ich wischt den Fleck weg, den hinterlassen hat. Ich stellt die Kaffeetasse in die Spülmaschine. Ich mott mein Arbeit zu Ende. Aber mein Bugungen waren anders jetzt. Nicht mehr das sanft unterwürfig Wischen einer Frau, die Angst hat, Spuren zu hinterlassen. Ich schrubbed. Fest. Aggressiv. Ich entfernt den Schmutz. Szenenwechsel. Clara sitzt in einem Nachtbus. Das flackend Neonlicht der Straßenlaternen sieht in ihrem Gesicht vorbei. Ich saß ganz hinten im Bus. Mein Hand lag auf der Tasche meines Kittels, den ich unter dem Mantel trug. Ich spürt das Papier der Zeitung unter meinen Fingern. Ich sah mein Spiegelbild in der dunklen Fensterscheibe. Die grauen Haar. Die Falten. Die Müdigkeit. Richard wird Michigan nicht erkennen. Niemand wird Michigan erkennen. 5 Jahre lang had ich gedacht, das sei mein Flutsch. Aber jetzt, während der Bus durch die Regenassenstraßen fuhr, begriff ich plötzlich etwas. Es war kein Flutsch. Es war mein Waff. Erwartet Clara nicht. Clara war tot. Clara war ein Gesticht, die erzählt, Mitleid zu bekommen. Rechnet nicht mit Maria. Rechnet nicht mit der Frau, die gelernt hat, dreckig zu machen, sich zu bestweren.
Ich druckt die Zeitung fester. Das Papier nistert lies. Sagt, mein Tod havin ruiniert, gut. Dan sollte sagen, was mein Offerstung anrichten word. Ich druckt den Holtenopf. Ping. Der Bus hielten. Die Touren sichten auf. Ich stieg aus in die Kalt Nachtluft. Der Regen fühlt sich gutten auf meinem Gesicht. Fühlt sich wie ein Weckruf. Ich ging den Weg zu meiner kleinen Hut. Aber ich ging aufrechter als sonst. Ich hat einen Plan. Oder zumindest den Anfang eines Plans. Zum Mal seit Gina Nacht auf dem Boot had ich kein Angst mehr dava, was der Morgen bringen word. Den Morgen word ich nicht mehr ne putzen. Morgen word ich anfangen, aufzuraumen. Clara schleißt die te eure Hut auf. Das Licht getten. Sie sieht die Zeitung aus der Tasche glattet auf dem kleinen Kachentisch. Die Kamera zoomt auf Richards Gesicht, dann blendet das Bild in Schwarz. Ne Hoffnung von Regen Tropfen, die in der Scheibe einer alten, gelben Telefonzelle herunterlaufen. Die Welt draußen ist verschwommen grau. Drinnen riecht es noch kalte Metal, Zigarettenrauch feuchtem Bettern. Es gibt Orte, die existieren außerhalb der Zeit. Telefonzellen gehören dazu. Sie sind Relikt. Klein Glasgefeige, in denen man Geheimnis flüstern kann, worin die Welt draußen vorbeherrscht, blind taub. Ich hat kein Handy. Handys hinterlassen Spuren. Handys können geortet werden. Richard hat mir das eingeblaut, damals auf dem Boot. Kein Elektronik. Clara. Wenn du jubeln willst, musst du analog bleiben. Also stand ich hier. Am Bahnhofsvorplatz, weit weg von meiner Hut, weit weg von der Kanzlei, in der ich putzt. Ich hat ein Handvoll Münzen in meiner Manteltasche. Sie fühlten sich schwer kalten. Jede Münz war ein Minute Zeit. Ein Minute, jemanden davon zu überzeugen, dass ein Geist am anderen Ende der Leitung war. Ich holt den kleinen Zettel aus meinem Herwehr. Ich trug in seit 5 Jahren dort, direkt auf der Ort, nahe meinem Hörsen. Das Papier war weich geworden, fast wie Stoff. Die Tint war verblasst, aber ich kannte die Nummer auswendig. Feldman. Der Anwalt means Vaters. Der Mann, der mir als kind Bonbons geschenkt hat, wenn ich im Büro means Vaters war tiet. Der Mann, der mein Testament aufgesetzt hat. Das Testament, das Richard jetzt benutzt. Das Geräusch einer Münz, die in den Schlitz fällt. Klack. Ratter. Das Freiseichen Summit. Ein tiefer, städtischer Ton. Ich wollt die Nummer. Mein Finger zitterten so sehr, dass ich fast erbrutscht. Nun. Act. Wer. Was, wenn tot war? War damals schon alt gewesen. Was, wenn nicht mehr dort wohnt? Was, wenn Richard in auch überzeugt hat, wie alle anderen überzeugt hat? Das Tuten begann. Langsam. Tut. Tut. Ich hielt den Horror mit beiden Händen, pressten in mein or als wäre ein Rettungslein. Der Bahnhofslärm draußen, Zug, Durchsagen, quietschend Bremsen, skien meilenweit entfernt. Hier drin war ne mein Atem die Diocese Tuten. Tut. Feldman. Ein Stimme. Rau. Alt müd. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Lädt. Ich öffnet den Mund, aber kein Ton kam heraus. Wie beginnt man so ein Gespräch? Hallo, ich bin die Frau, die vor 5 Jahren ertrunken ist. Hallo? Fragt die Stimme, jetzt etwas ungeduldiger. Ist der jemand? Ich leg auf. Nein, guckt ich. Es war zu laut. Zu schrill. Ich schluckt. Ich zwang mein Stimme noch an 10, zwang zur Ruhe. Bit legend sie nickt auf Herr Feldman. Still am anderen Ende. Hört zu. Violeta konnte etwas? Ein Nuance. Ein Echo aus der Vergangenheit? Wer fragt jetzt vorsichtiger. Erinnern Sie sich an den Sie?
fragt ich was nicht, warum ich das sagt. Vielleicht, weil der Ort war, und dem alles en dit die Begen. Erinnern Sie sich an das Haus mit den blauen Fensterläden, wo wir Sommerfest gefeiert haben? Wo mein Vater innen Ziggern aus Kuba-Gestjung tat. Ich hort in atmen. Ein Scarfs einziehen der Luft. Das ist langher. Sin sie, was wollen sie. Ich brauch ihr Hilf, Onkel Arthur. Onkel Arthur. So had ich in Genant, als ich klein war. Niemand sonst nannte ihn so. Nur ich. Das Schweigen, das jetzt folgt, war anders. Es war nicht mehr ungeduldig. Es war erschüttert. Es war das Schweigen eines Manns, der gerade gesehen hat, wie die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt wurden. Clara, flüstert Der Name klang wie ein Fragezeichen. Wie ein Gebet. Ja, sagt ich. Mir liefen Tronnen über das Gesicht. Heiß, solzig Tronnen. Ich hat Vergessen, wie es sich anfällt, beim eigenen Namen genannt zu werden. Ja, ich bin es. Aber, stammelte du bist tot. Sie haben. Es gab einen Gedenkstein. Richard sagt. Das Boot. Richard hat gelegen, sagt ich. Mein Stimme word fest. Die wat gab mir Kraft. Hat über alles gelegen. Ich bin nicht ertrunken, Arthur. Hat Michigan gezwungen zu gehen. Gezwungen, wiederholt klang verwirrt, alt. Clara, kind, das ist unmöglich. Richard war am Boden zerstört. Ich have ihn gesehen. Hat gewöhnt bei der Testamentseröffnung. Ist ein guter Schauspieler, sagt ich bitte. Sie lesen doch Zeitung, Arthur? Sie wissen von dem Prozess. Ja, natürlich. Betrug. Schrecklich Sach. Es ist mehr als Betrug. Benutzt meinen Tod als Ausrede. Sagt, sei durch Trauer wahnsinnig geworden. Ich press die Stirn gegen die Kalt Glasscheibe. Aber ich lieb. Ich kann es beweisen. Aber ich kann es nicht allen tun. Wird Michigan toten, wenn weiß, dass ich hier bin. Hat es versprochen. Wieder still. Ich hört das Ticken der Uhr in der Telefonzelle. Die Munsen liefen ab. Ich hat nicht mehr viel Zeit. Arthur, bitte. Sie sind der Einzige, dem ich vertrau. Der Einzige, der Vater kannte. Helfen Sie mir. Ich hört ein Rascheln. Popje. Vielleicht setzt sich auf. Wo bist du? Fragt Sein Stimme war jetzt anders. Die Verwirrung war Jewichen. Der Anwalt war zurückgekehrt. Der Mann, der Fakten prüft. Ich bin in der Stadt. Aber ich kann nicht zu Ihnen kommen. Es ist zu gefährlich. Richard lasst sie vielleicht beobachten. Unsinn, brummte aber ich hört die Sorg in seiner Stimme. Gut. Wadan. Ich dacht noch. Der alte Kai. Fluss. Unter der Bruck. Dort, wo früher die Kohlfrakte angelegt haben. Kennen Sie die Stelle noch? Ja. Dort ist es ruhig. Morgen Abend. Am Act. Wenn es dunkel ist. Ich sah auf das Display der Telefons. 0:30. 30 Sekunden. Komm alien, Arthur. Bit. Kein Polizei. Noch nicht. Wenn Richard Wynne davon bekommt, bin ich wirklich tot. Ich komm alien, sagt dann sagt Clara, wenn du es wirklich bist. Mein Gott. Morgen, Arthur. Klack. Die Verbindung brach ab. Das Gutheben war aufgebrocht. Das Monoton Tuten kurt Zurich. Ich honkte den Horror ein. Ich lent Michigan gegen die Wanda Zell atmet tief durch. Die Luft rock noch abgestandenem Rauch, aber für Michigan rock sie noch Hoffnung. Hat nicht aufgelegt. Hat gezweifelt, ja.
Aber war gekommen. Hat zugehört. Ich trat aus der Telefonzelle. Der Regen hat aufgehört. Die Luft war kalt und klar. Die Lichter de Bahnhofspiegelten sich in den Pfützen auf dem Asphalt. Ich zog meinen Mantel enger am Michigan und ging in Richtung U-Bahn. Ich war immer noch Maria, die Putzfrau. Ich hatte immer noch Angst. Aber zum ersten Mal seit 5 Jahren hatte ich einen Verbündeten. Richard hat Geld. Hat Macht. Hat die Bessen an Walt der Stadt. Aber hat ein Sach nicht. Hat nicht mit der Vergangenheit gerechnet. Und die Vergangenheit hat gerade einen Termin vereinbart. Clara verschwindet in der Dunkelheit der Treppenabgangs zur U-Bahn. Das Bild bleibt auf der leeren beluchten Telefonzelle stehen. Die wie ein Leuchtturm in der grauen Nacht steht. Das Gleichmessage, rhythmisch Geräusch von Scheibenwischen. Wish. Klack. Wish. Klack. Ein Auto parkt in der Dunkelheit. Der Motor wird abgestelt, aber das Prasseln der Regens auf das Blechdach wird lauter. Trommelns, isolierens Geräusch. Dunkelheit ist nicht gleich Dunkelheit. Es gibt die samtin Dunkelheit eines Schlafzimmers, die einen am Halt. Und es gibt die Olige, nass Dunkelheit unter einer Betonbrücke, die noch rost, totem Flusswasser und die Gefahr riecht. Ich stand im Schatten eines Pfeilers. Der alte Kai war ein Friedhof für Dinge, die Stadt Vergessen wollt. Verestit Pola, alte Tor, Schösben von Bierflaschen. Und die Hut nackt vielleicht auch ich. Es war Kurs vor Act. Der Regen fiel in Schnüren, kalt und unerbittlich. Lief mir in den Nacken, waked mich schon auf, aber ich bewegt Michigan nicht. Wenn man 5 Jahre lang ein Geist war, lernt man, stillzuhalten. Ich starrut auf die Strasse, die zum Kai fährt. Jeds paar Scheinwerfer, das in der Ferne aufblitzt, ließ mein Herz gegen die Rippen schlagen wie einen gefangenen Vogel. Had ich einen Fehler gemacht? Arthur Feldman war alt. War loyal, ja. Aber Loyalität kann bröckeln, wenn Angst oder Geld ins Spiel kommen. Richard hat beide im Überfluss. Was, wenn in dem Wagen nicht Arthur saß? Was, wenn Richard aussteigen wird, mit diesem halben Lächeln, das immer aufsetzt, beaver await hat? Vorsichtig. Dann sah ich hin. Ein alter Mercedes. Dunkelblau. Solide. Ein Relikt aus einer Zeit, als Autos noch wie Verstungen gebaut wurden. Rollt langsam über das Kopfsteinpflaster. Die Lichter schnitten durch den Nebel. Hielt genau dort, wo wir es vereinbart hatten. Der Motor verstummt. Die Lichter gingen aus. Niemand stieg aus. Clara atmet tief ein. Das Geräusch von Schritten auf nassem Asphalt. Langsam. Vorsichtig. Ich trat aus dem Schatten. Ich ging auf den Wagen zu. Ich zwang mein Beine, sich zu bewegen, obwohl jeder Instinkt in mir schrei. Lauf weg. Versteck dich. Ich erreicht die Befahrte. Das Fenster war beschlagen. Ich konnte nicht hineinschauen. Es war wie ein schwarzer Spiegel. Ich legte die Hand auf den Griff. Das Metall war eiskalt. Ich sag. Die Tür schwang schwer auf. Das Innenlicht ging an. Ein warmes, gelbes Licht, das den Regen für einen Moment in Gold verwandelt. Und saß Arthur. Klammert sich in das Lenkrad, als wär es das einzig, was in Aufrecht hielt. Trug seinen alten Tweedmantel und den Hut, den schon trug, sich ein kind war. Sah alt aus sein out war wie Pergament, und sein Augen hinter der dicken Brill waren weit aufgerissen. Starrut Michiganen. Ich stand im Regen, das Wasser tropft von meiner Nase, mein Haar kletten stronig im Kopf. Ich trug meinen billigen Putzfrauenmantel. Mein Gott, flüsterte Die zwei wird fühlten den kleinen Raum zwischen uns. Ich stieg ein und schloss die Tür. Plötzlich war der Lärm der Regens gedampft. Es roch noch altem Leder,
Pfeffentabak und einem Horch von Pfefferminz. Der Geruch meiner Kindheit. Der Geruch von Sicherheit. Wir saßen einen Moment lang schweigend da. Die Welt draußen existiert nicht mehr. Nur dieser kleine Kokon aus liegt und warm. Arthur nahm sein Brill ab. Sein Hand zitterten so stark, dass das Gestel gegen das Lenkrad klappert. Wischt sich über die Augen. Ich dacht, ihr seien Shirts, sagte Brutschig. Ein grausamer Shirts. Dreht sich zu mir. Mustert Michigan. Sah nicht weg. Sah die Fulton, die dort nicht sein sollten. Sah die grauen Stronnen. Sah die rohren roten Hand, die ich in meinem Schoss verknotet. Sah Maria. Aber konnte Clara. Was hatte der Angetan kind? Fragte Lies. Bei diesem Wort, kind, brock de Dam. Ich hat 5 Jahr lang nicht geübt. Nicht wirklich. Ich hat funktioniert. Aber jetzt, in der Warm-Diocese alten Autos, mit diesem Mann, der Michigan County, beaver ich zerbrochen war, konnte ich es nicht mehr halten. Ich schluckst auf. Ein hässliches, raus Geräusch. Arthur streckt die Hand aus. Legt sein warm, trocken Hand auf mein nassen, kalten Finger. Druckt zu. Ein Anker. Let von meinem Tod Arthur, sagt ich, als ich wieder sprechen konnte. Hat Michigan gezwungen zu gehen. Sagt, Word Michigan umbringen. Ich erzählte ihm alles. Die Gestik spredelt aus mir heraus wie Gift, das endlich den Körper verlässt. Die Nacht auf dem Boot. Die Drohungen. Das Exil. Die Nackte als Putzfrau. Die Angst vor jedem Polizeiwagen. Arthur hört zu. Unterbrach Michigan nicht. Saß nur da, hielt mein Hand und die Starrut auf das Regionas Armaturenbrett. Sein Gesicht verhärtet sich mit jedem Satz. Aus dem schockierten alten Mann wird langsam wieder der Anwalt. Der Kämpfer. Als ich indeed, herrscht still im Wagen. Nur das Prasseln der Regens auf dem Dock. Gewinnt, sagt Arthur schleierlich. Sein Stimme war tonlos. Ich sah innen. Was. Der Prozess, erklärte Ich war voll Gin. Die Staatsanwaltschaft hat nix Handfests. Nur Indizien. Richard spielt die Rolle seines Lebens. Sagt, have den Überblick verloren, weil so sehr trauert. Sagt, dein Tod haben gebrochen. Arthur lachte bitter auf. Die Geschworenen fressen es ihm aus der Hand. Ein Tragödie. Der arm Witwer, der vor Schmers Fälle gemacht hat. Mildernd am Stand. Wenn nix passiert, geht nächst woch mit einer Bewahrungsstrafe nach Hause. Und mit dem Rest deines Gelds. Ich spürt, wie die kalt zurückert. Nicht von außen, sondern von innen. Kommt damit durch? Fragt ich. Nach allem. Das Gesetz braucht Beweis, Clara. Und der best Beweis für sein Unschuld ist den Leiche. Oder besser gesagt, das Fehlen derselben. Solange du tot bist, ist das Opfer. Dreht sich zu mir. Das Gelb liegt der Innenraumlicht warf tief Schatten in sein Gesicht. Aber wenn du lebst. Ließ den Satz in der Luft hängen. Wenn ich let, war sein Gesamtwürdiger Deigung ein Luge. Wenn ich let, war sein Motiv für die Veränderung. Die Trauer, ein Farce. Wenn ich let, war kein tragischer Held, sondern ein Monster. Ich kann nicht zur Polizei gehen, sagt ich schnell. Die alte Angst flackert auf. Hat Verbindungen. Würde es öffnen, bevor ich ein Aussage machen kann. Würde Michigan finden. Nein, sagt Arthur. Schüttelt den Kopf. Nicht zur Polizei. Das dauert zu lang. Bis die Bürokratie greift, ist weg. Griff in sein Manteltasch und holt einen Teminkelender Herwehr. Kleins. Abgegriffenes Leder. Montag,
sagte tippt auf ein Seat. Montag ist der letzte Verhandlungstag. Richard Word selbst oxygen. Word das Schlussplädoyer de Mitleidstour geben. Arthur saw mir tief in die Augen. Wir müssen in dort treffen, wir sich am sichersten fühlt. Im Licht der Öffentlichkeit. Vor den Augen der Richters. Vor der Presse. Ich verstand. Wollt kein Ansiege. Wollt ein Hinrichtung. Ein öffentlich Demontage. Du willst, dass ich in den Gerichtssaal gehe? Fragt ich. Ich will, dass du von den Toten auferstehst, sagt Genau in dem Moment, in dem über dein Grab spricht. Mein Herz hammert. Der Gedank war Wahnsinn. Einfach so dort hinein suspisieren. In die Hol de Lohen. Aber dann dacht ich in das Grab mit den Lilien. Ich dacht in die Zeitung. Ich dacht in die 5 Jahre im Schatten. Ich hat nix mehr zu verlieren. Ich war schon tot. Tot haben kein Angst. Wirst du mir helfen? Fragt ich. Arthur druckt mein Hand noch einmal fest. Dan ließ es los startet den Motor. Ich werd dich abholen. Ich werd dich hineinbringen. Ich werd in der ersten Reihe sitzen zusammen, wie sein Gesicht zerfällt. Griff noch hinten auf den Rücksitz. Hier, sagte reicht mir ein Tut. Ich wusste nicht, ob es passt. Aber mein Frau hat Kleider aussortiert. Es ist besser als das, was du tragst. Du musst wie Clara aussehen. Nicht wie ein Geist. Ich nahm die Tut. Sie rock sauber. Danke, Onkel Arthur. Geh jetzt, sagt Es ist nicht sicher, so lang hier zu stehen. Ich hoff nicht die Tür. Der Lärm der Regens der Kult schlug mir entgegen wie ein Wand. Die Warm der Autos in Twitch sofort. Ich stieg aus, ich schlug die Tür zu. Das Licht ging aus, Arthur war wieder ne ein Schatten hinter beschlagenem Glas. Der Mercedes rollten, wenn diet langsam verschwand in der Dunkelheit. Die roten Rücklichter glühten noch lang noch, wie zwei witend Augen. Ich stand allein auf dem Kai. Der Regen durchnast Michigan wieder in Sekunden. Aber ich fror nicht mehr. In meinem Inneren brannte ein Feuer. Ich druckt die Tut mit den Kleidern in mein Brust. Ich hat einen Termin. Montag. 9:00 Sol 204. Richard dacht, werd ein Gesticht über Trauer erzählen. Aber ich werd das Ende umschreiben. Ich dreht Michigan ging in die Nacht. Mein Schritt holten auf dem nassen Betten. Ich ging nicht mehr gedacht. Ich schlich nicht mehr. Ich ging aufrecht. Wie jemand, der auf dem Weg zu einem Kampf ist, den gewinnen wird. Kamerafahrt noch oben, Weg von Clara, die klein einsam durch die riesige, verregnete Industrielandschaft geht. Aber mit einem festen Ziel vor Augen. Ablend. Ein groß offenem eins gesprungenen Spiegels in einem dunklen Zimmer. Das erste Licht des Morgens fällt fall hierin tilt das Spiegelbild in zwei Haften. Staubpartikel tanzen in der kalten Luft. Der Montag kam nicht mit Pokenschlagen. Kam grau leis, wie ein Dieb, der durch das Fenster klettert. Ich war schon lang wach. Eigentlich hat ich gar nicht geschlafen. Ich hat auf der Bettchen gesessen der Dunkelheit dabei gegessen, wie sie langsam verblasst die kontren meiner armseligen hat freigab. Hut war der Tag. Der Tag, an dem die Toten aufstehen. Auf meinem wackeligen Kachentisch lag die Plastiktut, die Arthur mir gegeben hat. Sie sah in dieser Umgebung fremd aus, so sauber, so glatt. Ich stand auf. Der Boden war kalt unter meinen nackten Füßen, aber die Kalt drang nicht mehr zu mir durch. Ich war innerlich bereits erfroren. Oder vielleicht war ich einfach nur fokussiert. Ich ging zum Tisch auf nicht die Tut. Ein Duft stieg mir entgegen. Lavendel Tours Waschmittel. Der Geruch eines Lebens, in dem Kleidung nicht nur da ist,
warm zu halten, sundern etwas das stellen. Ich zog die stuck heraus. Arthur hat gesagt, es seen sacken seine Frau. Ein weiss bloß. Staykragen. Seed, aber fest gewet. Ein dunkelblauer Rock. Nielang, schlichter Schnitt. Ein grauer Wollmantel. Schwer und solid. Es waren kein Kleider für einen Ball. Es waren Kleider für eine Frau, die ernst genommen werden wollt. Es war ein Uniform. Gerosch von Wasser, das in ein Waschbecken läuft. Kalt, klar. Clara schopft es mit den Handen ins Gesicht. Ich ging zum Waschbecken. Es gab kein warmes Wasser. De Boiler war schon seit Monaten kaputt. Das Eiswasser schockt mich out. Es war gut so. Es weckt jede Faser, jeden Nerv. Ich nahm das Stück Kernsief und schrubbed mein Gesicht. Ich schrubbed Maria weg. Ich wusch den Ruster Kanzleien ab, den Staub der Jubonen, den Geruch von billigem Reinigungsmittel. Ich reib, bis mein Out rot war und spanty. Ich wollt sauber sein. Nicht für Richard. Sondern für die Wahrheit. Dan griff ich zum Handtouch. Es war rau und dun, aber es trocknet. Ich trat vor den Spiegel. Der Riss im Glas lief quer über mein Wange, wie ein Knob, die ich nicht besaß, aber verdient. Ich sah Michiganen. Richard hat Puppen Joliet. Wollt Michigan immer geschminkt sehen. Ein bisschen Rouge, Clara. Du siehst so blass aus. Sie das Roden, das betont dein Figur. Ich war sein Accessoire gewesen. Ein hübsches Mobilstück, das man im Wohnzimmer platziert. Hut word ich kein Mobilstück sein. Ich griff nach meinem Kaum. Ich zog einen strengen Skeitel. Ich bestiet mein grauen Haar Zurich, straff, bis die Kopfort zog. Kein weichen Locken, die das Gesicht umschmeicheln. Kein Versteck. Ich band sie im Nacken zu einem festen Knoten zusammen. Mein Gesicht lag frei. Jede Fault der letzten 5 Jahre war sichtbar. Die Krochen fast der Sorg. Die Tieflinie zwischen den Augenbrauen. Die Angst gegraben hat. Ich werd sie nicht abdecken. Dies Faulten waren mein Zugen. Sie erzählten die Geschichte, die Richard verschwieg. Das Rascheln von Stoff. Sie aufhaut. Das Klicken von Knopfen. Ich zog die Blussen. Sie passt. Sie waren wenig weiten den Schultern. Ich hatte abgenommen, aber das macht nix. Ich knopft sie zu. Knopf für Knopf. Von unten nach oben. Es fühlt sich als word ich ein Rüstung anlegen. Die Seed fühlt sich fremden auf meiner Haut. Deine nach Baumwoll und Polyester gewohnt war. Sie erinnert Michigan an früher. Aber es war kein nostalgische Erinnerung. Es war eine Erinnerung an den Kaffig. Doch diesmal war ich nicht der Vogel im Kaffig. Diesmal war ich der Schlüssel. Ich zog den Rocken. Fiel schwer und gerät. Ich dreht Michigan nicht, zu sehen, ob schwang. Ich stand einfach nur da. Cousin gerät. Ich sah wieder in den Spiegel. Die Frau die Michigan ansah, war nicht Clara, die ängstlich Frau aus der Villa MC. Und war nicht Maria, die unsichtbar Putzfrau. Sie war jemand Neues. Jemand Gefahrliches. Sie sah aus wie ein Richterin, die bereit ist, das Urteil zu verkünden. Na Hoffnung von Fussen, die in Schwarz, Flaschlederschuhe schlüpfen. Sie sind poliert, aber alt. Ich hat kein passenden Schuh in der Tut gefunden. Also nahm ich mein eigenen. Mein Sonntagsschuh, die ich im Secondhand-Laden gekauft hat. Ich hatte gestern Abend poliert, bis das billig Leder glänzt. Sie waren flach. Praktisch. Schuhe, in denen man stehen kann. Schuhe, in denen man kämpfen kann. Ich ging zurück zum Tisch. Ich nahm die Zeitung, die ich gefoltert hat. Ich steckt sie in die Innentasche des Mantels von Arthurs Frau. Ich spürt das Papier in meiner Seat. Mein Beweislast. Ich braucht kein Handtasche.
Ich braucht keinen Lippenstift. Ich braucht kein Geld. Ich nahm ne meinen Hosterschlüssel. Ich saw Michigan ein letztes Mal in der Hut das unvergemacht Bett. Der Tropfend Hahn. Der Stall mit dem fellenden Bien. Es war ein armseliges Leben gewesen. Ein Leben im Schatten. Aber es war mein Leben gewesen. Ich hat es mir erkämpft. Richard hat mir den Luxus genommen gedacht. Das wird Michigan zerstören. Hat nicht begriffen, dass man im Luxus wake wird im Elend hart. Wird hut nicht auf die Zartblum treffen, die zertreten hat. Wird auf den Dorn treffen, der übrig geblieben war. Gerosch der Riegels und der Tür. Klack. Die Tür öffnet sich. Das Grau de Morgens flutet hierin. Ich trat hinaus. Die Luft war kalt feucht, aber es regnet nicht mehr. Die Wolken hingen tief, schwer violet. Es war ein gutes Wetter für einen Untergang. Oder für einen Aufstand. Draußen, an der Eck, wird Arthur warten. Wird den Wagen laufen lassen, damit es warm war. Ich schloss die Tür hinter mir ab. Ich überprüft den Riegel nicht zweimal. Ich wusste, dass ich hut Abend nicht heirer zurückkehren wird. Egal, wie es ausging. Entweder ich ging ins Gefängnis, weil Michigan irgendwie Dockrien legt. Oder ich ging in die Freiheit. Aber Maria wohnt hier nicht mehr. Ich steckt den Schlüssel in mein Manteltasch. Ich hab den Kopf. Ich atmet tief ein. Dann ging ich los. Ein Schritt nach dem anderen. Die Flatschen schmockten ein fests, rhythmisches Geräusch auf dem Gehweg. Klack, klack, klack. Wie der Sekundenzeiger einer Uhr, die blofft. Richards Zeit war Die Kamera folgt von hinten, wie sie aufrecht dunkel gekleidet die Leerstrasse entlanget, dem grauen Horizont der Stadt entgegen. Das gedampft Brummen eines Motors. Die Welt draußen sieht vorbei wie ein Film, den man schon einmal gesehen hat, aber dessen Ende man vergessen hat. Regentropfen sehen wagerecht spüren über die Fensterscheibe. Es gibt Wedge, die sind lange als die Kilometer, die sie messen. Der Weg von meiner Hut am Stadtrand bis zum Gerichtsbezirk war vielleicht 20 Minuten lang. Aber emotional reist ich durch 5 Jahre. 5 Jahre der Flucht, der Angst, des Schweigens. Jetzt führen wir die Zeit rückwärts ab. Ich saß auf dem Beifahrersitz von Arthurs alter Mercedes. Ich klammert Michigan in den Turgriff, als wär das einzig, was Michigan dava bewahrt, der Kavgeschleudert zu werden. Das Leder quietscht leis unter meinen Fingern. Arthur sagt kein Wort. Fuhr konzentriert, beide Hand fest am Lenkrad, den Blick stur auf die Strasse gerichtet. Wusste, dass es jetzt kein trostenden Wort mehr gab. Wir waren über den Punkt de Trosts hinaus. Wir waren im Krieg. Blick durch die Windschutzscheibe. Graue Vorstadt, Industrieboten, dann langsam die Tierbebauung, Altierhäuser. Ich sah zu, wie sich die Landschaft verändert. Die grauen Majetskazenen wischen den gepflegten Reihenhäusern der Vorstadt. Dann kamen die Altbauten mit den hohen Fenstern den stuckversierten Fassaden. Dies war mein alte Welt. Hier hat ich gelebt. Hier hat ich eingekauft. Hier war ich spazieren gegangen, an Richards Arm, lächelnd, warende mir so flüstert, dass ich nicht so dumm schauen soll. Jede Straßneck trug eine Erinnerung wie einen unsichtbaren Geist. Dort war der Bäcker, bei dem ich immer die Sonntagsbrotchen holt. Dort war der Park, in dem ich saß, wenn es im Haus so unerträglich wird. Dort war die Boutique, in der ich Kleider kauft, die Richard ausgesucht hat. Es war, als würde ich durch ein Museum meines eigenen Lebens fahren. Aber die Exponat waren verstaut. Die Besitzerin war ein Fremdkörper. Ich gehört nicht mehr heira. Doch gehört all das eigentlich mehr. Geht es gut? Fragt Arthur, ohne den Blick von der Strasse zu nehmen.
Sein Stimme ris Michigan aus de Trans. Ich YCS nicht, Antwertidig ehrlich. Ich voll Michigan. Wie ein Eindringeling. Arthur nickt knapp. Du bist kein Eindringeling, Clara. Du bist die Eigentumerin, die zurückkommt, die Hausbesetzer rausschmeißen. Bargub. Das Kopfsteinpflaster unter den Reifen ersucht ein tiefs Brummen. Vor uns hab sich die Silhouette der Innenstadt. Die Turm der Kirche. Die Glasfacetten der Banken. Daswischen, massiv dunkel wie ein Festung. Das Justizgebäude. Kamerafahrt auf das Gebäude zu. Schwer Steinsäulen. Breit Treppen. Ein Ort, der Macht ausstrahlt. Mein Megan Sorg sich zusammen. Ein kalter Nottenbildet sich in meiner Mitte. Das Gesetz. Richard hat mir immer gesagt, das Gesetz sei auf seiner Seite, weil es sich leisten kann. Hat ein Walt, die so tue wären wie Sportwagen. Hat Richter, mit denen Golf spielt. Was hat ich? Ein Gili Hines Kleid die Wahrheit. Wir halten nicht worn, sagt Arthur. Zu viel Presse. Stuert den Wagen in ein Seitenstrasse. Ein Schmalgas, die von hohen Mauern gesäumt war. Rock noch Multenen nassem Stein. Dies war der Lieferantenengang. Der Weg für die Gefangenen das Personal. Der Wagen kam zum Stehen. Der Motor verstummt. Die plötzlich still war renbetabend. Ne das Ticken der abkühlenden Metals. Ping, ping. Arthur dreht sich zu mir. Nahm sein Brill ab putzt sie Standlich. Ein Gest, Zeit zu gewinnen. Bist du bereit? Fragt Ich sah auf mein Hand. Sie lagen ruhig in meinem Schoß. War ich bereit? War man bereit, sein eigens Grab zu verlassen? Wird dort sein, sagt ich leise. Wird reden. Ich wird sein Stimme hören. Ich hat Angst vor seiner Stimme. 5 Jahr lang war sein Stimme der Soundtrack meiner Albtraum gewesen. Ja, sagt Arthur. Setzt die Brill wieder auf. Sein Augen hinter den Gläsern waren ernst, aber gütig. Wird reden. Aber hut würde zum 10-mal zu hören müssen. Legt sein Hand kurz auf meinen Arm. Du bist nicht allein da drin, Clara. Denk daran. Du bist nicht mehr die Frau auf dem Boot. Du bist die Frau, die zurückgekommen ist. Ich atme tief ein. Die Luft im Auto war verbraucht. Ich muss raus. Lass uns gehen, sagt ich. Geräusch der Autotür. Clara steigt aus die Hosenschlacht wirft das Geräusch zurück. Ich stand auf dem nassen Asphalt. Ich glattit den grauen Wohlmantel. Ich strich mir ein imaginare Stron aus dem Gesicht, obwohl mein Haar fest saßen. Ich richtet Michigan auf. Wirbelsäule strecken. Schultern zurück. Kopf hoch. Haltung bewahren. Das hat mein Mutter immer gesagt. Haltung ist der einzige Schild, den nicht wegnehmen können. Arthur kam den Wagen herum. Bot mir seinen Armen. Ein altmodisch Gest. Ein ritterlich Gest. Ich hackt Michigan bei ihm ein. Sein Arm war dann unter dem Tweed, aber war fest. Wir gingen auf die Schwereisente zu. Ein Sicherheitsbeamter stand dava, raucht ein Zigarette. Sah uns skeptischen. Ein alter Mann ein Frau in grauer Kleidung. Niemand Wichtiges. Arthur seit seinen Anwaltsausweis. Der Beamt nicht gelangweilt druckt einen Sommer. Das Geräusch war aggressiv. Die Tür klickt auf. Arthur sah Michigan an. Knockte. Ich sauget einen Bruchteil einer Sekunde. Hinter dieser Tür lag die Holly. Oder die Erlösung. Ich dachte an Richard. An sein Lacheln, als Michigan Ufer Zurücklies. An sein Tronnen Grabstein. Die wat flammt wieder auf. Heiß sauber. Ich braucht kein Angst mehr zu haben. Sollt Angst haben. Ich trat über die Schwell.
Die te viel hinter uns ins Schloss. Das Tageslicht war weg. Wir waren drin. De Fleur vor uns war lang. Kunstlich beleuchtet die Rock noch Bonnerwachs die Angstschweiß. Ich hort das Klacken meiner eigenen Absätze auf dem Linoleum. Es klang wie ein Countdown. Ich druckt Arthurs Arm fester. Welcher Soul? Fragt ich. Mein Stimme war fest. 204 sagte im zweiten Stock. Were Gingen los. Jeder Schritt bracht Michigan nachher und den Mann, de Michigan gettet hat. Jeder Schritt bracht Michigan nachher daran, in zu vernichten. Die Kamera bleibt stehen, während Clara Arthur den langen Gang hinuntergehen, kleiner werden, bis sie am Dreieck biegen. Das Bild wird schwarz, begleitet vom hallenden Geräusch ihrer Schritt. Grossaufnahmen von Fussen, die über Abgetretins Linoleum laufen. Der Boden ist glanzend gebonnet, spiegelt die Neonröhren an der Deckweide. Das Geräusch der Schritt holt unnatürlich laut, wie in einer leeren Kathedrale. Gericht haben ihren ganz eigenen Klang. Es ist ein Mischung aus gedampftem Flüstern, dem Rascheln von Akten dem harten Aufschlag von Absätzen auf Stein. Es ist der Klang von Schicksalen, die besiegelt werden. Aber vor allem riechen sie noch Angst. Angst, die sich in den schweren Samtverhangen festsetzt. Angst, die in den Holzbanken klet. Kalter Schweiß billigs Bonnerwachs. Wir waren im Gebäude. Der Sicherheitsmann am Eingang war nur noch ein verschwommen Erinnerung. Jetzt gab es nur noch diesen Fleur. Es gehen endlos zu sein. Ein Tunnel aus bei Gem puts die dunklen Türen, nummeriert wie Hotelzimmer, ne das hier niemand schlief. Ich ging neben Arthur. At mich schwer. Die Treppe in den zweiten Stock hat ihm zugesetzt, aber beklagt sich nicht. Hielt seinen Aktenkoffer so fest umklammert, dass sie notchel weiß waren. In diesem Koffer war nix Wichtiges, kein Beweis, kein Dokumenti. Aber braucht ihn, sich festzuhalten. Wie ein Anwalt auszusichern, nicht wie ein alter Mann, der ein Tod begleitet. Ich setzt einen Fass vor den anderen. Klack, klack, klack. Mein Schuhe, die billigen Second-Hand-Schuhe, klangen hier drin autoritar. Der Hall verli innen guicht. Jeder Schritt war ein Antwort auf ein Frage, die Richard vor 5 Jahren gestellt hat. Bist du stark genug? Damals war die Antwort nien gusen. Hut war sie das Echo in diesem Fleur. Kamerafahrt entlang der Wanda. Alte Porträts von Richtern in Roben starren streng herab. Storb tanzt im Lichtkegel eins hohen Fensters. Wir kamen an anderen Sälen vorbei. Sol 201 drang gelagter. Ein Vergleich. Wahrscheinlich. Erleichterung. Sol 202 hort man gar nichts. Still ist meistens ein Schlecks Zeichen vor Gericht. Ich fühlt Michigan seltsam losgelost von meinem Körper. Es war dieses Gefühl, das man hat, beaver ein Unfall passiert. Die Zeit dent sich. Man nimmt Details wahr, die völlig unwichtig sind. Ich sah einen Riss in der Wandfarbe, der aussah wie ein Blitz. Ich sah ein Tod fliege auf der Fensterbank. Ich sah den Staub auf Arthurs Schulter. Mein Herz schlug nicht schnell. Es schlug schwer. Jeder Schlag war ein dumpfer Druck gegen mein Rippen, als wollte es Michigan warnen. Dreh Geh zurück in den Schatten. Dort ist es sicher. Aber Sicherheit war nicht mehr das Ziel. Wahrheit war das Ziel. Die Wahrheit ist niemals sicher. Devon, flüstert Arthur. Seid mit dem Kopf zum Ende de Fleurs. Dort war ein Depelter. Dunkels Holes, abgegriffen an den Randen, wo tausend Hand sie aufgestoßen hatten. Ein Schild aus Messing. Sol 204. Derenter ein Blatt Papier, mit Tessafilm angeklebt. Strafzeit gegen Weber. Mein Nachname. Sein Nachname. Das Wort, das uns verbend wie ein Kett. Wir blieben 5 Meter vor der Tür stehen.
Gab kein bank hier draußen, ne den leeren Fleur. De Gerichtsdienst war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich war drinnen. Oder holt Coffee. Das Schicksal lasst einen oft unbeobachtet in den wichtigsten Momenten. Arthur lent sich schwer gegen die Wand. Nam sein Taskentouch die tupft sich die Sternab. Hat das Wort, flüsterte Horst du. Ich schloss die Augen. Ich blendit das Surren de Lampen aus, ich blendit mein eigens Blutroschen aus, ich konzentriert Michigan auf die Tür. Na Hoffnung der Tür. Man hat gedampft, ein Stimme hindurchdringen. Sie ist nicht klar verständlich, aber die Melodie ist unverkennbar. Es war, als word mir jemand Eiswasser in den Nacken schatten. Dies Stimme. Bariton. Sanft. Ein wenig rau, als hatte zu viel geraucht oder zu viel geübt. Es war die Stimme, die mir früher, ich liebe dich ins Ohr geflüstert hat, war in sein Hand Michigan blutig druckten. Es war die Stimme, die mir auf dem Buch gesagt hat, verschwind. Jetzt sprach sie zu einem Richter. Ich trat nachher an die Tür. Ganz leise. Ich legt mein Ohr fast in das Holz. Es war nicht nur eine Ehren, drang es gedampft durch das massive Holz. Es war ein Symbios. Als Clara starb. As mir genommen word. De starb de rational Thiel von mir mit Ich hielt den Atomen. Benutzt meinen Wohnemen wie einen Talisman. Sprach in so wake aus. So liebevoll. Ich weiß, ich hab Fehler gemacht, fuhr die Stimme fort. Sie klang jetzt brüchig. Musst ein Pause machen. Ein Schlutcher? Oder tranke Wasser? Ich hab versucht, die Firma zu retten, weil sie das einzig war, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich wollt Irby bewahren. Ich hab nicht für Michigan gehandelt. Ich hab für sie gehandelt. Für mein Andenken an sie. Mir word Jubel. Ein körperlich Jubelkeit, die in meinem Magen aufstieg. Gal wat. Stol nicht nur mein Geld. Stol mein Gesticht. Nahm mein Leiden, mein Angst, mein Zerstörung formt daraus einen Mantel, in den sich halt, Mitleid zu bekommen. Mott sich zum Opfer seiner eigenen Tat. Ich sah Arthur an. Hat es auch gehört. Sein Gesicht war faul. Wusst, wie got Richard war. Wusst, dass dies Show funktioniert. Wenn wir jetzt nicht hier wären, würde Richard Dyson soll als freier Mann verlassen, getrigen auf den Schultern de Mitleids. Arthur sah auf sein Armbänder. Es ist Zeit, flüsterte Das Schlussplädoyer beginnt gleich. Wenn wir ihn unterbrechen wollen, dann jetzt. Ich richtet Michigan auf. Ich strich mein Blus glatt. Die Seed fühlt sich kullen. Ich tastet noch der Zeitung in meiner Tasche. Sie war noch da. Ich tastet noch dem Schlüssel meiner Hut. War auch da. Vergangenheit die Gegenwart in einer Tasche. Ich gehe zuerst, sagt Arthur. Ich offen die Tür. Du folgst mir. Blieb deit hinter mir, bis wir die Schranke riechen. Ich nicht. Ich konnte nicht sprechen. Mein Keller war wie geöffnet. Aber ich braucht mein Stimme jetzt noch nicht. Ich braucht nur mein Präsens. Arthur trat in die Tür. Legt sein alte fleckig Hand auf die Klink aus Messing. Das Metal war dunkel angelaufen. Wie viel Urteil waren durch dies Klink besiegelt wordens? Sah Michigan noch einmalen. In seinen Augen war kein Angst mehr. Nur ein grimmige Entschlossenheit. Für deinen Vater, flüsterte Für Michigan, flüstert ich Zurich. Die Türklink wird langsam heruntergedrückt. Das Geräusch der Mechanik im Inneren ist laut. Klick-klack. Ein schweres, Satzgeräusch. Arthur druckt. Der Türflügel bewegt sich. Ein Spalt liegt Brock aus dem Sol herver die Schnitt in den dämmerigen Fleur. Der Schall wird plötzlich klarer. Die gedampft Stimme wird real. Die Schall bit ich das Gericht am Neid. Nicht für Michigan sondern für den Mann,
Der ich war, beaver de sies mir nam. De Satz hing in der Luft. De sie hat Michigan nicht genommen, Richard. Du hast Michigan dem sie gegeben. Arthur stiest die te ganz auf. De Luftzug Wurbelt storb auf. Ich trat aus dem Schatten de Fleurs in das Licht des Sols. De Boden wechselt von Linoleum zu Parkett. Mein Schritt klang gen anders hier. Harter. Lauter. Ich ging über die Schwell. Ich ließ den Fleur. Die Angst die Maria hinter mir. Vor mir lag ein Raum voller Menschen. Die glotten, sie wassen die Wahrheit. Sie starrten auf den Mann im Zeugenstand. Den trauernden Witwer. Niemand sah zur Tür. Noch nicht. Für ein Sekund war ich noch unsichtbar. Es war die letzte Sekund meines alten Lebens. Dann mot Arthur einen Schritt zur sieht gab den Weg frei. Die Kamera zoomt langsam auf Claras Gesicht. Es ist starr, bleich, aber die Augen brennen. Sie atmet als würde Luft für einen Torchgang holen. Das Bild freiert genau in dem Moment, bevor sie den ersten Schritt in den Saal macht. Groß offnem einer Hand, die auf einer Türklink aus Messing ruht. Die Ot ist alt fleckig, die Fingernockel weiß vor Anspannung. Im Hintergrund hört man tiefs Vibrieren some Men. Vielleicht die Klimmenlig, vielleicht die Spannung in der Luft. Es gibt Momente im Leben, die teilen die Zeit in dava danek. De Moment, in dem man ja sagt. De Moment, in dem aus den Kopf schüttelt. De Moment, in dem sagen die gelassen Word. Dan gibt es diesen Moment. De Moment, in dem ein Tür aufgeht. Ich stand hinter Arthur. Ich sah seinen Rücken, seinen gebürgten Nacken, den Kragen seines Mantels, auf dem einziges graues Haar lag. War der Torwächter. Hielt den Riegel zur Holly, oder zum Himmel, in der Hand. Der Spalt, den geöffnet hat, war noch schmal. Ein Lichtstreifen fiel auf den Boden de Fleurs, scharf wie ein Laser. In diesem Licht tanzten Staubkörner. Sie wirbelten wild durcheinander, oftwalt von dem Luftzug, der aus dem Sol strömt. Die Luft, die mir entgegenkam, war anders als die im Fleur. Sie war warm, trocken, verbrocht von hunderten Atemzügen. Ich atmete tief ein letztes Mal die cool Fleurluft. Ein letztes Mal die Sicherheit des Schattens. Dann nickt ich. Arthur druckt. Das Geräusch von schweren Scharnieren. Sie quietchen nickt. Es ist ein Satz, schweres Wusch. Das Geräusch von massivem Holz. Das Luft verdrängt. Die Flügeltüren schwangen auf. Nicht schnell. Feierlich. Als wassen was jetzt eintreten Word. Das Licht traf Michigan wie ein physischer Schlag. Noch den dunklen Fluren, noch dem grauen Morgen, noch 5 Jahren im Dämmerlicht meiner Hut wirkte Sol vor grell überbelichtet. Hohe Fenster, weiß Wanda, Hellis Holes. Es war ein Bühn. Das Schienwürfellicht war en. Ich blinzelt. Mein Augen brannten. Für einen Hörschlag lang sah ich ne Schemen. Dunkel Anzug. Helle Gesichter. Rehen von Kopfen. Arthur trat zur Seat. Mot kein groß Jest. Trat einfach bei Seat, wie ein Vorhang, de sich offnet. Der Weg war frei. Ich setzte den Fuß über die Schwell. Der Boden wechselt von Linoleum zu Parkett. Mein Soul berührt das Holz. Ich war drin. Der Ton im Saal ist gedampft, aber horber. Richards Stimme, klar Sonar, holt von den Wanden weiter. Spricht gerade. Wenn ich nachts watchliege, sagt sein Stimme hat Dyson Warmen Schmelz, den ich früher für Liebe gehalten hat. Dann frage ich Michigan, was Clara getten hat. Sie war immer mein moralischer Kompass. Ich blieb stehen. 3 Schritt im Raum. Niemand sah Michiganen. Noch nicht. Die Aufmerksamkeit war wie ein Scheinwerferkegel auf den Mann im Zeugenstand gerichtet.
Ich so seinen Rucken. Sein Breiten Schultern in dem dunkelblauen Anzug. Die Art wie den Kopf leicht näht. Ein Poster de Mutt, die vor dem Spiegel gut hat. Sprach über Michigan über meinen moralischen Kompass. Derselbe man, der diesen Kompass in den sie geworfen hat, noch seinen eigenen Regeln zu navigieren. Die Zuschauerinnen waren voll. Journalisten mit Notizblocken. Neugierige Rentner, die Gerichtsprozess wie Theateraufführungen besuchten. Sie hingen an seinen Lippen. Sie glotten ihm. Ich sah es an ihren geneigten Kopfen, und still im Raum. Hatte sich eingewickelt in sein Netz aus Lügen und Charme. Ich mott den zweiten Schritt. Klack. Mein billigen schmockten ein Harz Geräusch auf dem Parkett. In der letzten Reihe dreht sich ein Mann Ein junger Journalist, gelangweilt, de Wehrleit auf die Ohr sehen wollt. Sein Blick strieft Michigan. Sah weg. Dann stockt Sein Kopf ruckt Zurich. Sah Michigan wiederen. Runzelt die Stirn. Niff die Augen zusammen, als würde versuchen, ein Bild scharf zustellen, das keinen Sinn ergab. Ich ging weiter. Ich ging den Mittelgang entlang. Ich sah nicht noch links und nicht noch rechts. Mein Blick war ein Anker, de sich in Richards Rücken festgehakt hat. Dann dreht sich eine Frau Alter, mit einem Hut. Sie stiess ihren Nachbarnen. Ein Ronen begann. Es war leis zuerst. Wie das Rascheln von trockenem Lob, wenn der Wind dreht. Ist das? Was will die? Storen sie nicht. Aber dann verändert sich das Geräusch. De Stotzenwald, ein hagerer Mann mit Brill, de gelangweilt in seinen Akten bladdert, hob den Kopf, while die Unruhe im Soul watches. Sah Zuerter. Sah Michigan. Sein Brill rutscht ihm ein stuck die Nas herunter. Sein Mund offnet sich. Starut Michiganen, dann starut auf ein Foto in seiner Akt, dann wieder Michiganen. Sein Farb wechselt von blass zu aschgrau. Das Ronen schwollen. Es wird zu einem Summen. Die Luft im Raum verändert sich. Die Spannung, die eben noch auf Richard gerichtet war, zersplittet und fokussiert sich nu. Auf Michigan. Richard sprach immer noch. Ich wollte das Best für vermochtnis. Merkt es nicht. War so sehr in seiner Rolle gefangen, so sehr in seiner eigenen Eitelkeit, dass nicht spürt, wie die Temperatur im Raum Zengrad fiel. Hört das Ronen, ja. Aber dacht wahrscheinlich, es sei Rührung. Dacht, sie weinten mit ihm. Ich ging weiter. Schritt für Schritt. Das Pochen in meinen Ohren war ohrenbetäubend, aber äußerlich war ich ruhig. Ich war auseis. Der Richter, ein alter Mann mit weißem Haar, der bis eben noch Verständnis wohl genigt hat, klopft mit seinem Stift auf den Tisch. Ruhe im Saal, sagte routiniert, ohne aufzusen. Aber die Ruhe kam nicht. Im Gegenteil. Jemand in der dritten Reihe guckt laut auf. Ein Scarfs, erschrecken sein Atmen. Mein Gott, flüstert jemand. Jetzt hob der Richter den Kopf. Sah über Richards Schulter hinweg. Sah Michigan. Nahm sein Lesebrill ab. Ganz langsam. Legt den Stift weg. Richard verstummt mitten im Satz. Die Schalb. Das Wort hing in der Luft, unvollendet. Spürt es jetzt. Spürt, dass der Blick der Richters nicht mehr ihm galt. Spürt, dass die Aufmerksamkeit der Mensch sich verschoben hat wie die Gezeiten. Spürt die Kalt in seinem Nacken. Es wird still. Ein absolut, dronnend still. Kein Hussen. Kein Rascheln. Kein Atmen. Es war die still eines Vakuums, kurs beaver die Hullbricht. Ich blieb stehen. Ich stand genau in der Mitte der Ganges. Hinter der kleinen Holzschrank, die das Publikum warm gericht tronte. 10 Meter von ihm entfernt. Richard stand immer noch mit dem Rücken zu mir. War eingefroren.
Sein Hand Klammerten das Gelände des Zugenstands. Die Notchel trotten weiss Herveya. Wust es. Tief in seinem Inneren, in dem tierischen Teil seines Gehirns, de Gefahr wittert, wuster es. Wollt sich nicht umdrehen. Ich sah es und de Spannung in seinen Schultern. Wollt, dass dieser Moment nicht existiert. Wollt die Zeit zurückdrehen, zurück in sein Luge, wo sicher war. Aber die Zeit läuft nur in ein Richtung. Diese lief auf Michigan Zoo. Der Richter räuspert sich. Ein Donnens Geräusch in der Still. Herr Weber, sagt Sein Stimme klang anders als Zuver. Scarfer. Irritiert. Kennen Sie dies Frau? Richard suchte zusammen, als hat man in Geschlagen. Must sich umdrehen. Es gab keinen Ausweg mehr. Die Bühne hat sich gedreht. Ließ das Gelände los. Dreht sich langsam, ganz langsam Wie in Zeitlupe. Kamerafokus auf Claras Gesicht. Sie blinzelt nicht. Sie atmet ruhig. Sah zuerst mein Kleid. Das Kleid von Arthurs Frau. Dann sah mein Hand, die ruhig an meiner Seat hingen. Dann sah mein Gesicht. Ich sah, wie sein Augen sich weiteten. Ich sah, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich, als hat jemand den Stopsel gesigen. Ich sah, wie sein Mund ein Wort formt, das keinen Ton hervorbracht. Nein. Es war kein Wort der Erkennens. Es war ein Wort der Verweigerung. Verweigert die Realität. Hat Michigan getötet. In seinem Kopf war ich tot. Ich war Oscher. Ich war Fischfutter. Ich konnte nicht hier sein. Aber ich war hier. Fleisch Blut. Fulton graue Haar. What? Ich hab den Kopf ein klein Stück hoch. Ich ließ ihn nicht aus den Augen. Ich zwang in, Michigan an Süßen. Michigan ganz an Süßen. Nicht die Erinnerung. Sondern die Konsequenz. Das Glas Wasser, das in der Hand hielt, begann zu zittern. Das Wasser schwappt über, tropft auf sein Turnschuhe. Merkt es nicht. Der ganz Soll hielt den Atemen. Es war, als hat jemand die Gravitation ausgestaltet. Ich stand da. Maria war gegangen. Clara war Zurich. Die still war so laut, dass sie in den Ohren schmerzt. Das Bild freiert ein auf dem Blickkontakt zwischen den beiden. Die Spannung ist fast unerträglich. Dann langsam abblend ins Schwarz. Groß aufnem eins Wasserglases, das in Zeitlupe folgt. Das Licht bricht sich im Glas im Wasser, das herausschwappt, während es rotiert. Es ist ein Moment absoluter physikalischer Unausweichlichkeit. Schwerkraft ist das ehrlichste Gesetz der Welt. Wenn man etwas loslässt, fällt es. Egal wie reich man ist. Egal wie gut der Anwalt ist. Egal wie viel Lügen man erzählt hat. Wenn man den Holt verliert, sieht einen die noch an ten. Richard hat den Holt verloren. Es dauert vielleicht eine halbe Sekunde, bis das Glas den Boden erreicht. Aber in meinem Kopf dauert es eine Ewigkeit. Ich sah sein Finger, maniket, gepflegt, wie es sich öffneten. Nicht freiwillig. Es war der rein Schock, der die Verbindung zwischen seinem Gehirn und seiner Hand kappte. Klar. Das Geräusch war nicht laut. Es war kein Donnern. Es war ein heller, scharfer Klang. Kristallglas, das auf altes Eichenparket trifft. Scherzben spritzten in alle Richtungen. Wie klein Diamanten. Das Wasser breitet sich auf dem Boden aus. Dunkel schnell. Es erreicht sein Touren italienischen Lederschuh. Suchte nicht Zurich. Bemerkt es nicht einmal. Kamerafahrt langsam hoch, von den nassen Schuhen über die sittenden Beine, die Hand, die das Geländer umklammern, bis zu seinem Gesicht. Ich hat dieses Gesicht tausendmal studiert. Ich kannte jeden Muskel. Ich wusste wie aussah, wenn log ein like suchen am linken Augenlid.
Ich wust we außer, when what end war, die Nasenflugelblotten sich. Ich wust we außer, when siegt, ein Lacheln, das die Augen nicht erregt. Aber diesen Ausdruck kannte ich nicht. Es war das Gesicht eines Manns, der in den Abgrund blickt feststellt, dass der Abgrund zurückblickt. Sein Out, die eben noch rosig gesund gewirkt hat, das Ergebnis von Golfwirtschenden guten Cremes, war jetzt Ashfall. Grau. Wie alter Kit. Der Schweiß brach auf seine Stern aus, klein Perlen, die sich sammelten begannen, und seine Schläfe runterzulaufen. Sein Mund stand offen. Sein Kiefer hing schlaf herab. Die sorgfältig konstruiert Mask de trauenden Witwers, de gefassen Gesellschaftsmans, de Opfers, die war zerfallen. Dahinter kam das zum Vorschein, was wirklich war. Ein kleiner verangstigter Junge, der beim Stehlen erwischt wird. Nein. Schlimmer. Ein Mörder, der sein Opfer sieht. Der Saal ist totenstill. Man hört nur das schwer rasselnd Atmen von Richard über das Mikrofon im Zwischenstand, das Vergessen hat. Unser Blick treffen sich. Es war wie ein physischer Aufprall. Ich spürt, wie versagt, rational zu denken. Ich sah, wie sein Augen über mein Gesicht huschten, verzweifelt noch einem Fehler im Bild sich end. Ein Doppelgangerin? Ein Hallucination? Ein böser Scherz der Staatsanwaltschaft? Aber fand keinen Fehler. Sah die Narben meinem Kinn, wo ich als kein Wurm verred gefallen war. Sah mein Augen. Hat immer gesagt, mein Augen sehen wie fein Bücher. Jetzt lasse darin seine Thiel. Ließ das Gelände los Tumult einen Schritt zurück. Sein Bein stieß gegen den Stall im Zwischenstand. Rums. KLA. Krockst Es war kein Wort. Es war ne Luft, die übergelohnt stimmende gepresst wird. Das Mikrofon verstärkt das Geräusch. Ein hässliches, nasses Geräusch, das durch den ganzen Saal holt. Ich blinzelt nicht. Ich stand kurzengerade. Die Sonntagsju taten meinen Fussen wer, aber ich spürte es nicht. Ich ließ ihn leiden. Ich ließ ihn in seinem eigenen Soft schmoren. 5 Jahre lang had ich Angst vor diesem Mann gehabt. 5 Jahre lang war der Ries in meinen Albtraumen gewesen. Das Monster unter dem Bett. Der allmächtige Architekt meines Unglücks. Aber jetzt, wo ich ihn hier sah, sittend, schwitzend, mit Wasser auf den Schuhen. Der schrumpft wird kleiner kleiner. War kein Ries. War ne ein Mann. Ein Mann, der Angst hat. Schnitt auf den Staatsanwalt. Hat sich erhoben. Sieht aus wie ein Jagdhund, der Wittrung aufgenommen hat. Schaut von Clara zu Richard Zurich. Die still im Raum bekam Riss. Das Publikum begann zu begreifen, dass dies kein Teil der Show war. Das Flüstern Kurt Zurich, diesmal lauter, dringlicher. Ist das? Warum schaut so? Ist ihm schlecht? Der Richter büht sich vor. Hat sein Brill wieder aufgesetzt. Mustert Michigan dann mustert Richard. War ein erfahrener Jurist. Hat viel gesehen. Aber so etwas hat noch nie gesehen. Herr Weber? Fragt der Richter scharf. Geht es Ihnen nicht gut? Brochen Sie ein Pause. Richard reagiert nicht. Konnte den Blick nicht von mir abwenden. Es war, als wär ich die Medusa. War bereits zu Stein erstarrt. Halb ein Hand. Seit auf Michigans sein Finger zittert so stark, dass wie ein verwischter Strich in der Luft aussah. Sie, flüstert Sie ist. Konnte es nicht aussprechen. Wenn es aussprach, wird es wahr werden. Wenn sagt, sie ist tot, wird jeder sehen, dass log, denn ich stand jada. Wenn sagt, sie let, wird zugeben, dass sein ganzes würdiges Plädoyer ein Lüge war. War in der Fall. Gefangen zwischen einer Lüge und einer Unmöglichkeit.
Ich mot einen weiteren Schritt noch vorn. Nur einen kleinen Schritt. Bis und die Holzen schrank. Ich legt mein Hand auf das Holz. Es war warm und glatt. Ich sah ihm direkt in die Augen und formt mit den Lippen zwei Wort. Und dann. Nur die Bewegung. Hallo. Liebling. Richard weicht Zurich, stolpert über sein eigenen Fass und muss sich am Tisch der Gerichtsschreibers abstützen, nicht zu fallen. Ein Glas Wasser auf diesem Tisch schwankt, fällt aber nicht. Es war zu viel für ihn. Die Arroganz, die in jahrelang getrigen hat, war weg. Die Sicherheit seines Reichtums schützt ihn hier nicht. In diesem Moment waren wir wieder auf dem Boot. Aber diesmal stand am Rand. Das Wasser war dunkel und tief. Sah sich hektisch im Soul sucht nach einem Ausweg. Nach seinem Anwalt. Nach irgendjemandem, der ihn retten konnte. Sein Anwalt, ein glatter Mann mit Tura Freiser, starrte in Entsetzen. Wusste nicht, was hier passiert, aber wusste, dass sein Honorar gerade in Rauch aufging. Niemand half ihm. War alien. Genosso alien, wie ich es 5 Jahre lang gewesen war. Dann sah wieder Michiganen. In seinen Augen war jetzt kein Verwirrung mehr. Der war erkennen. Hass. Tiefer. Reiner Hass. Der Hass eines Narzissen, dessen Spiegelbild zerbrochen wird. Richtet sich ein wenig auf. Versucht, die Vorsang wieder zu wingen. Strich sich über das Jacket. Versucht, das Monster wieder in den Käfig zu sperren und den Gesellschaftsmann herauszulassen. Aber es war zu spät. Alle hatten es gesehen. Alle hatten die Angst gesehen. Der Richter hammert mit dem Hammer auf den Tisch. Poch. Poch. Ruhe. Ich verlang Ruhe. Der Lärm im Saal war zu einem Tosen angeschwollen. Journalisten sprangen auf. Blitze von Kameras, die eigentlich verboten waren, suchten auf. Aber für Michigan war es still. Ich sah nur in. Ich sah, dass wusste, dass es vorbei war. Ich hat kein Waff. Ich hat kein Armee. Ich hat nur Michigan selbst. Aber das reicht. Der Richter fixiert Michigan nun direkt. Madam, sagt mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldet. Sie haben den Ablauf gestört. Sind Sie? Warum statt der angeklagt sehen, als wären Sie ein Geist. Ich lost meinen Blick von Richard. Ich dreht Michigan langsam zum Richterstuhl. Ich fühlt Michigan ruhig. Mein Herz schlug stark und gleichmäßig. Ich war nicht mehr Maria. Ich war nicht mehr die Frau im Schatten. Ich war bereit, das Licht anzuzünden, auch wenn es das ganz Haus niederbrennen wird. Ich öffnet den Mund, zu antworten. Zum 10 Mal seit Jahren hatte ich keine Angst vor meiner eigenen Stimme. Das Bild freiert auf Claras Gesicht, das nun dem Richter zugewandt ist. Es ist Gesicht voller Word und einer schrecklichen, ruhigen Kraft. Im Hintergrund sieht man Richard, uns scharf, wie zusammen sagt. Groß auf eins alten Mikrofons auf dem Richtertisch. Es ist ausgestaltet, aber es wirkt wie ein Wartens Instrument. Staubkorne tanzen in dem einzigen Lichtstrahl, der durch das hohe Fenster fällt. Im Hintergrund herrscht unruhiges Murmeln, das langsam verrebt. Nomen sind seltsam dinge. Wir bekommen gestunkt, wenn wir gebern werden, noch beaver wir wissen, wir sind. Wir trogen wie eins weit. Wenn man uns unseren Nomen nimmt, wenn man uns zwingt, gegen Maria oder niemand einzutauschen, dann verliert man nicht nur Wort. Man verliert seinen Platz in der Welt. Der Richter hat sein Frage gestellt. Sind Sie. Drei klein Wort. Aber wogen schwerer als der Granitstein, den Richard auf den Friedhof hat setzen lassen. Der Saal war verstummt. Selbst das Luftsystem schien den Atem anzuhalten.
Hinter mir hort ich ein Geräusch. Ein nasses. Rasselns Atman. Richard. Klang wie ein alter Bläsbalg, dem die Luft ausgeht. Ich stand an der Holzenen Schrank. Mein Hand umklammerten das glatt Holes. Früher hatten mein Hand gesettet. Früher had ich zu Richard gesehen, Urlaub nie zu bitten, Bestätigung zu suchen, zu wissen, was die richtig Antwort ist. Aber früher war vor 5 Jahren. Die 5 Jahr Holly brennen jede Unsicherheit weg. Ich sah nicht Zurich. Ich sah nur noch vorn. Zum Richterstuhl. Zu dem Mann in der Robe, der Michigan Answer, als wär ich ein Erstgenung. Clara druckt die klein Schwingte der Schrank auf. Sie quietscht leise. Sie tritt in den inneren Kreis der Gerichts. Der Boden naht unter ihren Schuhen. Ich ging auf das Mikrofon zu, das für die Zugen bestimmt war. Es war nur ein Kaiser weg. 3 Meter. Aber es waren die langsten 3 Meter meines Lebens. Mit jedem Schritt strieft ich Maria ab. Ich ließ die Putzkittel Zurich. Ich ließ die Einsamkeit der Hut Zurich. Ich ließ die Einsamkeit der Hut Zurich. Ich ließ die Angst vor Polizisten in Zurich. Ich spürt die Blick der Menschen in meinem Rücken wie für sich Berührungen. 100 Augenpaar. Neugierig. Schockiert. Hungrig. Sie wollten ein Drama sehen. Aber ich war nicht hier, innen ein Schauspiel zu beiten. Ich war hier, ein Charakter wahrzunehmen. Ich erricht den kleinen Tisch. Ich legt mein Hand auf die Platt. Sie waren rau. Putzfrauenhand in einem Seidnamel. Ein Widersprach, den niemand überschen konnte. Der Richter lehnt sich vor. Rückt sein Brill zurecht. Madam, fragte noch einmal sanfte diesmal, aber mit Nachdruck. Das Gericht war tät. Ich atmet ein. Die Luft schmeckt noch altem Papier und getrocknete Tint. Ich öffnet den Mund. Mein Stimmbänder fühlten sich steifen, wie ein Instrument, das zu lang im Koffer gelegen hat. Mein Name, begann ich, und mein Stimme war leise. Zu leise. Ich rospert Michigan, ich dachte Arthur. Der Agendwo hinter mir saß und mir den Rücken starkt. Ich dachten die kalten Nackte in der Hut. Ich hab den Kopf. Mein Name ist Clara Weber. Ein kollektives Kutschen geht durch den Saal. Ein Geräusch wie ein Welli, die bricht. Stuhl scharen. Flüstern bricht aus, laut und hektisch. Der Richter erstarrt. Sah auf sein Unterlegen. Dann sah zu Richard. Dann wieder zu mir. Clara Weber ist tot, sagt Es war kein Feststellung. Es war ein Frage in die Realität. Es gibt ein Sterbekund. Es gibt ein Grab. Es gibt einen Stein, korrigiert ich ihn. Mein Stimme wird fester. Sie fühlt jetzt den Raum, klar und schneidend. Aber es gibt kein Leiche. Und es gab nie einen Unfall. Luge, schreit jemand hinter mir. Richard. Sein Stimme überschlug sich. Sie klang hysterisch. Dann. Sie lügt. Sie ist ein Betrügerin. Sie ist verrückt. Mein Frau ist tot. Ich habe es gesehen. Der Richter griff zum Hammer, aber benutzt ihn nicht. Starrut Richard an. Richard stand jetzt halb auf, stutzt sich schwer auf den Tisch. Sein Gesicht war puterot, versat. Nicht mehr aus wie der charmante Architekt. Aus wie ein Tier, das in die Eng getrieben wird und sich beist. Sie will Michigan ruinieren, brüllt Sehen Sie docken. Dies Kleider, dies Hand. Das ist nicht mein Clara. Ich dreht Michigan nicht Ich sprach ins Mikrofon, ruhig, fast sachlich. Ich sprach nicht zu Richard. Ich sprach zum Protokoll. Hat recht, sagt ich. Ich bin nicht mehr sein Clara. Sein Clara war still. Sein Clara tat, was man sagt.
Ich Griff in die Innentasche means mantles. Die Bugung ließ zwei Gerichtsdiener zusammenzucken. Vielleicht dachten sie, ich hat ein Waff. Aber ich zog nur ein Stück Papier hervor. Die Zeitung. Und den Schlüssel zu meiner Hut. Ich legt beide auf den Tisch. Der Angeklagte behauptet, sagt ich und so dem Richter direkt in die Augen, das mein Tod in gebrochen hat. Dass aus Trauer die Kontrolle über die Finanzen verloren hat. Ich mot ein Pause. Ich ließ die Wort wirken. Aber man kann nicht jemanden trauen, den man selbst weggeschickt hat. Ich dreht Michigan langsam zu Richard war verstummt. Stand den Mund offen, die Augen weit aufgerissen. Wusste, was jetzt kam. Wusste, dass es kein Vertier Deigung gegen die Wahrheit gab. Es gab keinen Sieglenfall, sagt ich laut. In jener Nacht auf dem sie gabe mir ein Wall. Verschwinden oder sterben. Wollt mein aber wollt Michigan nicht mehr. Hat meinen Tod inszeniert, in das Geld zu kommen, das jetzt veruntriert hat. Ein Ronen lauter als Zuver, fegt durch den Saal. Die Journalisten tippten wild auf ihren Geraten. Das ist absurd, flüstert Richard, aber die Kraft war es seiner Stimme juichen. Sank auf seinen Stuhl zurück. Ich want Michigan wieder dem Richter zu. Ich hab 5 Jahre lang als Putzfrau unter falschem Namen Gillette, weil ich Angst hat, dass sein Versprechen war mocht und Michigan tötet. Aber als ich las, dass meinen Namen benutzt, Mitleid zu schinden. Du wusst ich, dass ich nicht länger schweigen kann. Ich legt mein Hand flach auf den Tisch. Ich bin Clara Weber. Ich lieb. Und das Einzige, was in diesem Mann gebrochen ist sein moralisches Rückgrat. Still. Absolut still. Richard starrt ins Leer. Dann, ganz langsam, lasst den Kopf auf die Tischplatz sinken. Sein Schultern beginnen zu beben. Weint nicht. Lacht auch nicht. Gibt auf. Der Richter blickt Michigan lang an. In seinen Augen war kein Zweifel mehr. Nur noch Erschütterung. Want sich in den Gerichtsschreiber. Nehmen Sie das zu Protokoll. Und rufen Sie die Polizei. Wir müssen die Identität dieser Zeugen verifizieren. Wenn das wahr ist, ließ den Satz offen. Sah zu Richard, der wie ein Hoffchen elend auf seinem Stuhl hing. Dann wird dieser Prozess ein ganz anderer Wendung nehmen. Polizisten trotten in den Saal. Zwei uniformiert gingen auf Richard zu. Wird sich nicht, als in Batten, aufsussen. Sah nicht einmal auf. Sah auf sein nassen Schuhe. Die Arroganz war weg. Die Mask war weg. War nur noch ein Mann in einem ruinierten Anzug, der alles verloren hat, weil nie Genig bekommen konnte. Ich sah ihm noch, als ihn hinausführten. Ich spürt keinen Triumph. Ich spürt kein Freude. Ich spürt nur ein unendlich Leichtigkeit. Es war, als hat jemand einen schweren Rucksack von meinen Schultern genommen, den ich 5 Jahre lang getragen hat. Arthur kam noch von. Legt seinen Arm an mein Schulter. Sagt etwas, aber ich hört es nicht. Das Rauschen in meinen Ohren ließ noch. Komm, sagte sanft. Wir sind hier fertig. Ich nicht. Ich dreht Michigan Ich ging den Mittelgang zurück, den ich gekommen war. Die Menschen starrten Michigan an. Aber diesmal senkt ich den Blick nicht. Ich sah es ein. Ich sah in ihr Gesichter. Ich war kein Geist mehr. Ich war real. Kamerafahrt hinter Clara her. Die großen Flügeltüren öffnen sich vor Dahinter liegt der helle Fleur. Und am Ende der Fleurs das Hauptportal der Gerichtsboards. Ich trat aus dem Saal. Die Luft im Fleur war cooler, aber fühlt sich soberen. Ich ging auf den Ausgang zu. Arthur wollte Michigan zum Auto begleiten, aber ich schüttelt den Kopf. Ich mochte laufen, sagt ich. Nur ein Stück.
Verstand. Nicht und blieb Zurich. Ich ging durch das groß Portal. Draußen hat der Regen aufgehört. Die Wolken rissen auf. Ein strahlend blauer Himmel kam zum Vorschein, gewaschen vom Sturm. Die Sonne brach durch und ließ den nassen Asphalt glitzern wie einen Spiegel. Ich blieb auf den Stufen de Gerichts stehen. Ich schloss die Augen und hob das Gesicht zur Sonne. Ich spürt die warm auf meiner Haut. Auf meinen Wangen, auf meinen Augenlidern. Es war echt. Ich war echt. Ich holt tief Luft. Die Luft rock noch Regen. Noch stott und noch Ozon. Aber vor allem rock sei noch Zukunft. Ich tastet in mein Tasch. Der Schlüssel zur Hut war noch da. Ich nahm ihn heraus. Ich betrachtete das klein Stück Metal. Ich brauchte nicht mehr. Maria brauchte nicht mehr. Ich ging die Treppen hinunter. Ich wusste noch nicht, wo ich heute Nacht schlafen werd. Ich wusste nicht, wie lange es dauern werd, bis ich mein Haus, mein Geld, mein Leben zurückbekam. Aber das war egal. Ich hatte das Wichtigste Zurich. Meinen Namen. Und mein Stimme. Ich steckte den Schlüssel weg und ging los. Mitten hinein in die Mensch. Mitten hinein in den Tag. Ich war Clara. Und ich war endlich wach. Das Bild werd hell und weiß, als Clara in das Sonnenlicht geht, bis ihr Silhouette im Licht verschwindet. Ende.